Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy, and we are very sorry at first for the delay. কারণ আমাদের টেকনিক্যাল একটু ঝামেলা হচ্ছিল, বাট এনিওয়ে we are live and we are back to cover Game Week 10 এবং Game Week 10 কভার করার জন্য অফকোর্স আমার সাথে আছে হলো আশফাক এন্ড প্রণয়. ওয়েলকাম গাইজ. Thank you. Right. Hello. Glad to be back again. Okay, glad to be back. Are you really glad to be back, Ashfaq? That's my question. Not really, but I'm back anyway. Yeah, I'm not talking about the Manchester United results anyway. So let's not go into that one. Because আমি জানি যে already কিছু মানুষ এখানে হাসতেছে. They are having a smirk on their face. Okay, very smart. So okay, basically, I missed the last part or the last week or so because I was a bit of ill. I had food poisoning actually. So I did not have as much as food poisoning like this. I don't know when I had a bad food poisoning as like this as before. So যখন যে দিনটা ফুড পয়জনিং আমার হয়েছিল আর কি I was trying to think যে what I did different, what I ate different ইত্যাদি. So what I realized is যে coincidentally that was the day that I actually met প্রণয় ভাই after a long time. মানে অনেকদিন পরে প্রণয় ভাইয়ের সাথে আমার ওইদিন দেখা হয়েছিল. তো হ্যাঁ, মানে আমার বাইরে খাওয়া হয়েছে আলাদা হিসাব, কিন্তু বাইরে খাওয়ার আগে আমার প্রণয় ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল. তো আমি যেটা ভাবতেছি সেটা হচ্ছে কি সম্ভবত একটা লিভারপুল ম্যানেজারের সাথে আর কি হাত মিলানোর পরে হয়তো মানে আমার সাইকোলজি বা ফিজিওলজিক্যালি আই পয়জন মাইসেলফ বা কিছু একটা এরকম একটা জিনিস হইতে পারে আর কি. মানে ইটস নট আনহার্ড। I agree. না শুধু I agree. No. আমার সাথে ওইদিন দেখা হওয়ার কারণে আসলে ম্যানচেস্টার 5টা গোল পেয়েছে, তাই না? আমার মনে হয় না সেটা আসলে তোরা ভাইরাস ছড়াচ্ছিস, সেটা ঠিক আছে। জাস্ট হ্যান্ডশেক থেকেই হইতেছে গিয়ে সে আমারে পয়জন করছে, মানে এটা guys let's move on please, come on. Yeah, no, but that is a good one. But anyway, let's not go into Manchester United too much, honestly, কারণ আমাদের এমনিও ওই বিষয় নিয়ে আমাদের অনেক কথা আছে. But anyway, it's good to have you guys back, and the best thing is the week was very strange, honestly speaking. খুবই একটা স্ট্রেঞ্জ গেম উইক ছিল আমার জন্য। এটা একটা খুবই স্ট্রেঞ্জ গেম উইক গেছে। I will come when I come to my team, আমি এটা নিয়ে কথা বলবো না, বাট ইট ওয়াজ লাইক আ ভেরি স্ট্রেঞ্জ গেম উইক, যেখানে 20 পার হওয়াটাও একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সেখানে হঠাৎ করে সবাই 70, 80, 90, 100 সেঞ্চুরি করে বসে আছে, ঠিক আছে। সো that's the kind of week we had. But anyway, let's go into the show. আর আমরা আজকে 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। So keep that in mind, guys. We'll try to finish it within an hour. So let's go quickly through everything that we have. But anyway, this is our Footalochona audience and the FPL Ghono show, weekly one. And of course, এখানে আমরা যেটা করি যে সেটা হলো যে আমরা আমাদের রেগুলার পড যেটা সেটা নিয়ে গেম উইক নিয়ে ডিসকাস করি। বাট গেম উইক নিয়ে ডিসকাস করার জন্য শুধু আপনাদের সাথে কথা বলার জন্যই করা হয়, আর সেটার জন্য আপনারা যাতে ভিউ করতে পারেন সেই ভিউ এর জন্যই আসলে বেসিক্যালি আমরা চাই যে আপনারা এটা সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফলো করেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইয়েতে। সো দ্যাটস দ্যাট। The main thing is I would also ask you guys before we go into the main show, I would like to just tell you that let's not focus too much into what has happened last week, but let's just give you the highlights of what really has happened. So let's focus on that, just the highlights, okay? So Pranay, you got 87. You are flying high, somewhere around 30,000, I think. Your rank is absolutely brilliant. You're having one of a hell of a season. So wonderful. Keep it up, Pranay. I hope you finish by the time 38 game week হয়। আমি দোয়া করি যে তুই যেন at least 10,000 এর মধ্যে থাকিস, which will be very proud moment for Ghono Football, to be honest. কারণ আমাদের Ghono Football একজন অ্যাডমিন আছিল যে আলটিমেটলি গত সিজনে 10,000 এর উপরে শেষ করছে। So that is another thing. So Pranay, 87 points. Take us through your team. So it was only a Salah show. So until Liverpool and Manchester played, my point was like 30 or 32. Well, at least you had 32. Yes. Now so keep that in mind. Ashfaq, keep that in mind, because I want you also to tell me what was your point before Salah or Trent Alexander-Arnold provided the points. So Pranay said 30 to 35 points. এই টিমে দেখা যাচ্ছে যে মানে অ্যান্টোনিও, লিভারমেন্টো
এবং Right. হচ্ছে গিয়ে আর্নল্ড এবং সালা, এর বাইরে আর কেউ আসলে পয়েন্টই দিতে পারেনি, বাকি সবাই 1-2 আর স্যাnchez 4টা গোল খাওয়ার পরে আসলে 4 পয়েন্ট দিচ্ছে। সো এটাই ছিল হচ্ছে গিয়ে পুরো গেম উইকের হাইলাইটস। এবং ফার্স্ট ম্যাচে স্মিথ রোয়ের 13 পয়েন্ট বেঞ্চে থাকার পরে আসলে মানে উইকটাই শুরু হয়েছে এভাবে। তারপরেও আই এম ভেরি লাকি যে 87 পয়েন্টস হচ্ছে গিয়ে রিচ করছে এই লাস্ট গেম উইকে, Right. থ্যাঙ্কস টু সালাহ। Well done. Well done. But at least to 35 to 30 to 35 points, before Salah hat trick and assist. But keep that in mind. Ashfaq, you got 60 minus 4. So that's basically 56 points. You are having a shocking of a week. I told you not to captain Havertz that day when you asked that question on the deadline spot. You just didn't listen to us. So take us through, Ashfaq. It's over to you. So viewers দেখতে পাচ্ছেন যে well anyone who did not captain Salah this week had a disastrous week, needless to say. Um, I had a bit. wanted to get bit of a push in my mini league, in my office mini league. So I took a bit of a differential punt in Havertz. I think it was a plum fixture for him. Um, I think in the end, I was a bit unlucky because Chelsea scored 7 goals and Havertz not involved in any one of them was pure luck. এটা এর থেকে খারাপ লাগা আসলে কিছু হতে পারে না, মানে এই সিজনটা No, আসলে I disagree with that. I'll come you back to the reasoning later. you might but মানে মানে other Twitter pundits or FPL pundits were also saying that Norwich has kept 2 clean sheets. Norwich will park the bus because Chelsea won't score more than 2 or 3 goals. But at the end of the day, I think it was a decent shout to cap Havertz. এই সিজনে I think I'm a bit of unlucky. মানে whenever there's an option between 2 players, I think I've gone for the wrong player. When I played my wildcard, I had the option between choosing Alonso and Azpilicueta. I chose Alonso. Emil Smith Rowe or Saka, I chose Saka. Havertz or Mount, I chose Havertz. Mahrez and Foden, I chose Mahrez. So I think this season I'm a bit unlucky. 60 this week has been a bit of a disaster for me. Mini leagues, I'm around 40 to 50 points behind. There's scope for me. The good news is there is scope for me to recover because FPL is a long season. I still have 28 games. In fact, I have 28 games to recover. So, সেক্ষেত্রে I'm not too bothered right now because by experience, I think I will catch up at one point, but it's not a very good start for me. And but I don't really regret my punt. I think it was logical, but I was a bit unlucky. But let's see how it goes. Right. So why I said Havertz was not a good captain, I'm not saying that Chelsea was not supposed to be scoring, but আমি কেন বলছি বিকজ আমরা এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমাদের জোনাল উইকনেসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে নরউইচ হ্যাড জাস্ট ওয়াজ 15th ইন দ্য র্যাঙ্ক অ্যান্ড 15th এর পরে আসলে আর কোনো ছিল না। সো রাইট সাইড তাদের মেইন উইকনেস ছিল, তাদের লেফট সাইড মেইন উইকনেস ছিল এবং লেফট সাইড দিয়েই কিন্তু মাউন্ট স্কোর অল হিজ গোল। সো জাস্ট দ্যাট ইউ কিপ ইন মাইন্ড। সো আমরা কিন্তু এটাও বলছিলাম এবং আমাদের টুইটার অ্যাকাউন্টের কেউ যদি জোনাল উইকনেসটা দেখে থাকে, Norwich were excellent centrally. I don't think they were excellent centrally. I think Havertz just had a bad game. I think okay. particularly he had a bad game. They were not exceptional centrally or anything. And I don't really regret it was logical. My reasoning behind my captain but it was logical, Ashfaq. I'm not saying it was illogical shout. No. That's not what I meant. Sorry. The thing is that I really did not expect Salah to score 24 points like he did. I thought nobody expected that. Salah would punish me, but I did not predict that he would punish me as much. Anyone who did not captain Salah this week, really their ranking really went downhill. Anyway, moving on to next. Yeah, no, I'm not saying that it was a bad shout or something, but it's just that statistically it was not correct. And আমরা ওইটাই বলার চেষ্টা করছিলাম deadline stream. So that's something. Anyway, so this is I played my wild card and I got 77 points. And my wild card looked like a disaster until Salah and Trent Alexander-Arnold came and saved me. So I had 16 points before that. Just 16. 1-6.
nobody scored except Livramento, তার 9 পয়েন্ট, আর বাকি 7 জন মিলে 6 পয়েন্ট দিছিল। So that's it, 16 points. And then Salah happened, and then Arnold happened, and then সব পুষায় দিছে। সব পুষায় দিছে। আমার প্রায় র্যাঙ্ক প্রায় কত 1,40,000 থেকে প্রায় চলে গেছিল হলো প্রায় হলো 8 লাখ সামথিং, আবার সেখান থেকে সালা আর এদের কারণে আলটিমেটলি ইট কেম ব্যাক টু 4 লাখ সামথিং। Anyway, there's a long season, so let's not go into too much. But আমার basically game week was all about 1 and 2s and 1 and 2s and 1 and 2s. It was 1 1 1 1 1. So আমার এটা থার্ড রেড অ্যারো। So এই জন্য আমি অডিয়েন্সকে এতটুকু বলতে চাই, 10 জন এখন দেখতেছে, whatever I say, don't listen. Yeah, I'm having terrible time, very unlucky time is going. So আমি যাই বলতেছি তাই রং হচ্ছে। So please don't listen to me, listen to the guys, don't listen to me. Yeah, I'm just the host. ঠিক আছে? Anyway, so let's move on, and here is the results. So I'll just quickly take you through the results. So results আমরা যেটা দেখতেছি, game week out 9 এর আমাদের আউটকাম হলো প্রায় 52% কারেক্ট রেজাল্টস আমরা প্রেডিক্ট করতে পারছি। ওভারঅল আমাদের এখন পর্যন্ত কারেক্ট রেজাল্টস হলো 46% কারেক্ট হয়েছে অ্যালগোরিদম অনুযায়ী। আমরা 90টা ম্যাচ খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত, তার মধ্যে কারেক্ট আউটকাম হয়েছে হলো 39টা, এবং পার্সেন্টেজ যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে দেখতেছি 43টা অলরেডি আমাদের কারেক্ট স্কোর হয়েছে। যেগুলো ইয়েলো মার্ক বেসিক্যালি সেগুলো হলো আমাদের অ্যালগোরিদম অনুযায়ী কারেক্ট আসছে আর কি। কারেক্ট স্কোরের ক্ষেত্রে আমরা এখনো খুব খারাপ করছি। কারেক্ট স্কোর বেসিক্যালি হলো আমাদের সাজেস্টেড যে স্কোরটা আছে সেটা, তো সেখানে আমরা এখন পর্যন্ত খারাপ করে যাচ্ছি আর কি, 7টা মাত্র এবং 8% মাত্র সাকসেস রেট। সিএস প্রেডিকশনের যদি ক্লিন শিটের প্রেডিকশনের কথা বলি তাহলে সেখানে আমরা ভালো করছি। বোধ 90টা ম্যাচের মধ্যে 40টা আমরা অলরেডি ক্লিন শিট আমরা অলরেডি প্রেডিক্ট করতে পেরেছি, এবং কারেক্ট প্রেডিকশন হলো 20টা প্রায়, এবং সেটার জন্য আমাদের প্রায় 50% কারেক্ট সিএস স্কোর। So keep an eye on that in this case. So let's move on to the fixtures. So over to you, Pranoy, for the fixtures. গেম উইক 10 এর মেইন ফিচারগুলি যদি দেখি তাহলে হচ্ছে গিয়ে লেস্টার এবং আর্সেনালের খেলা দিয়ে শুরু হবে। সো লেস্টার বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে অ্যালগোরিদম আছে সেই অ্যালগোরিদম সাজেস্ট করছে লেস্টার 3টা গোলের মতো স্কোর করবে এবং আর্সেনাল 2। অ্যান্ড দেন বার্নলি এবং ব্রেন্টফোর্ডের যদি দেখি তাহলে হচ্ছে গিয়ে 1-1, লিভারপুল এবং ব্রাইটন 3-1। মানে জাস্ট অ্যালগোরিদমের স্কোর হচ্ছে কি 3-1। অ্যান্ড দেন ম্যানচেস্টার সিটি এবং ক্রিস্টাল প্যালেস 2-0। বাট আই হোপ ম্যানচেস্টার সিটি যে ধরনের ফর্মে আছে এর থেকে বেটার স্কোর হবে আর কি, অ্যালগোরিদমের থেকে বেটার স্কোর হওয়া উচিত। অ্যান্ড দেন নিউক্যাসল এবং চেলসি ম্যাচ যদি দেখি তাহলে সাজেস্টেড স্কোর যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে 1-3 অ্যালগোরিদম স্কোর। সো লেটস হোপ চেলসি যদি লাস্ট গেমের মতো একটা 7-0 একটা স্কোর করতে পারে তাহলে খুব মানে ডিফিকাল্ট একটা টাইম হয়ে যাবে। অ্যান্ড দেন ওয়াটফোর্ড এবং সাউথহ্যাম্পটনের গেম 1-2 এর প্রেডিকশন দেখা যাচ্ছে। টটেনহ্যাম এবং ম্যানচেস্টার এখানে 1-1 প্রেডিকশন। অ্যান্ড দেন নরউইচ এবং লিডসের খেলায়ও 1-1 দেখা যাচ্ছে। আর অ্যাস্টন ভিলা এবং ওয়েস্ট হ্যাম 1-2, দেন উলভস এবং এভারটন 1-1। সো এই হচ্ছে কি আমাদের নেক্সট ফিকচারের হচ্ছে গিয়ে প্রেডিকশন অ্যালগোরিদম ওয়াইজ। সো হোয়াট ডু রাইট। সো thanks Pranay, thanks. I'll just take few comments যেগুলো হলো আমাদেরকে বেসিক্যালি গ্রিটিং করার জন্য জানানো হয়েছে। অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা পট শুরু করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদেরকে আরাবিক ভাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে আসসালামু আলাইকুম বলে স্বাগতম জানায়, তার ভালোবাসা দিয়ে আর কি। So thank you Arabic bhai for always commenting on it, and of course Shaiful Islam Tariq bhai also sent his message hello, and followed by Dilwar Taha who also says hello. So hello everyone, and of course Pranay, তোর র্যাঙ্কিং শোনার পরে শাফিন সিয়ার আমাদের যে ভিনিসিয়াস এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ফেসবুকে পেজ দিয়ে রাখতে এখন রিয়াল মাদ্রিদের বেসিক্যালি আছে, সে বেসিক্যালি এটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছে আর কি। সো কংগ্রাচুলেশন প্রণয়, জাস্ট কিপ ইট আপ। সো দ্যাট জাস্ট ওয়ান্টেড টু ব্রিং দ্যাট আপ। Right, okay, let's go to the next topic, and which is keep and sell, of course. So we'll just go to the keep and sell, and let's quickly do the keep and sell, and then we will talk about other options, and then we'll take the questions quickly. Yeah, okay. So keep and sell. So let's start with first with Vardy. So Pranay, Ashfaq, you said keep. I said keep. Pranay, you said sell. So why? What is the reason? ওকে, লেস্টারের ম্যাক্সিমাম গোল আসলে ভার্ডির কাছ থেকে আসতেছিল আনটিল ঢাকা খেলা শুরু করার আগ থেকে আর কি। আমার কাছে মনে হয় যে এখন ভার্ডির যে প্রাইস পয়েন্ট আছে ঢাকার ফর্মের
কারণে হচ্ছে গিয়ে ভার্ডির সাথে হয় হচ্ছে গিয়ে ডাকা স্টার্ট করতে পারে, কারণ এখন পর্যন্ত আসলে সে স্টার্ট করার মতো টাইম পাচ্ছে না। ম্যাক্সিমাম টাইমই দেখা যাচ্ছে যে সাবস্টিটিউট হয়ে আসছে এবং খুবই কম টাইম পাচ্ছে। সো আমার মনে হয় যে ভার্ডি যেহেতু এখন ইনজোর্ড, এখন পর্যন্ত আমরা জানি না যে ভার্ডির আসলে আপডেটটা কি। সো আমি হচ্ছে কি আসলে পার্সোনালি চিন্তা করতেছি যে ভার্ডিকে সেল করে সেখানে টাকাকে দিয়ে রিপ্লেস করবো। অ্যাটলিস্ট 3 মিলিয়নের মতো প্রাইস বেঁচে যাবে এবং সেটা অন্য কোথাও ইনভেস্ট করাটা বেটার এবং ওয়াইজ হবে। এই কারণে জাস্ট আমি সেল করতেছি। Right. Okay, that's good. Just one thing, একজন সালাম পাঠাইছে, so সালামটা নিয়ে নেই। মাহমুদ ইসলাম মুনিম, welcome back ভাইয়া, good to have you. Walaikum assalam from us. So that's just that. And so yeah, next one is Son, and we say Ashfaq says keep. Sorry, Ashfaq says sell. Pranay says keep. I say keep. Ashfaq, why do you say sell Son? Regarding Spurs, I think they're having a bit of an inconsistent season. I think Son so far now statistically has been overperforming his XG. He's not on penalties anymore. He's not the sole striker like he was in the beginning of the season. I think you want to target someone from Spurs. I think Kane is a better option, and if I think Son is, like I said, statistically he's overperforming his XG, and I think Kane is the better option, and there are better investments elsewhere if you want to make them. That is why. Okay. Well, I honestly think, I mean, at least kind of just to argue on those points as to why we want to keep, কারণ এখন সবাই সনকে কেনার চিন্তা ভাবনা করছে, সেক্ষেত্রে you are telling sell and we are telling keep. I just want to make argument why you should keep Son is because Son is much cheaper than Kane, first thing, and second thing is Kane's head is all over the place. Just because Newcastle-এর সাথে ওই একটা গোল বা একটা গোল একটা অ্যাসিস্ট করছে, we still think Kane is a good option. His stats looks rubbish, and Son has always been performing above his XG throughout the last 2 seasons. So I really don't see that as an issue, to be honest. That's my opinion. But again, don't listen to me. You make your decision. Pranay, you tell me. ওকে, অ্যাকচুয়ালি keep কেন? সনের হচ্ছে গিয়ে নেক্সট 2টা গেম উইকের পরেই আসলে সনের ফিকচার হচ্ছে গিয়ে গ্রিন হওয়া শুরু করবে। তো ওই টাইমে আমার কাছে মনে হয় যে সন বেটার স্কোর করবে এবং কেইন যদি মানে এফপিএল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কেইনের কিন্তু এই সিজনে খুব একটা ভালো অবস্থা নাই, মাত্র একটা রিটার্ন লাস্ট 7 গেম উইকে। সো এটা খুব দ্রুত যে একদম মানে টার্ন অ্যারাউন্ড করবে 360 ডিগ্রি, সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে না। বাট সন খুবই প্রুভেন একটা প্লেয়ার এফপিএল ওয়াইজ, এবং এই সিজনের শুরু থেকে মোটামুটি ভালোই খেলতেছিল আনটিল লাস্ট ফিউ গেম উইকস। সো আমার মনে হয় যে সন আউট পারফর্ম করবে পয়েন্টসের দিক থেকে। প্লাস 1 পয়েন্ট পাবে কেইনের থেকে বেশি, এবং সেখানে হচ্ছে গিয়ে ক্লিন শিট থাকলে 1 পয়েন্ট বেশি পাবে। সো আমার মনে হয় সন নাওটা ওয়াইজ হবে। চিপার প্লাস পয়েন্টের দিক থেকে 5 গোল খাবে, রাইট? 5 গোল খাবে ইউনাইটেড, আবার 5 গোল খাবে, দুইটা তো খাইতে পারে। Okay, let's not go into how many goals who's going to concede. Let's just focus কিন্তু on আমি শুরু থেকে বলছিলাম যে আমি এই বিষয়ে কথা বলবো না, কিন্তু বারবার আশফাক আমাকে খোঁজাইতেছে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য। ওকে, কিছু মানুষের গায়ে পা চুলকায়, ঠিক আছে, আমারও চুলকাচ্ছে, ঠিক আছে। আমি অনেকদিন ধরে 2 দিন ধরে খুব চুপ ছিলাম, এখন আমার আসলে মুখ চুলকাচ্ছে, ঠিক আছে। বাট এনিওয়ে, আমাকে দেখার পর থেকে আসলে 2 ইউনাইটেড ফ্যান খুব কেঁপে গেছে। আপনি আমার ফিজিক্যালি মানে ফুড পয়জন করছেন আর কি, ভার্চুয়ালি মনে করতেছেন কেমনে সেটাই। ওকে গাইস, ইউনাইটেডের ক্ষেত্রে আমি একটাই কথা বলতে পারি, আমার ব্রায়ান অ্যাডামসের গানের কথা মনে পড়ছে, সত্যি কথা, ঠিক আছে, সিরিয়াসলি। When you love someone, you do everything, all the crazy things that you do. Your lonely night has just begun. That's it. That's United for me right now. ঠিক আছে? So Ashfaq, let's not dwell into the lonely nights and how tormenting it is. Yeah, let's not just go into that. It's been tough days. ঠিক আছে? 2 দিন already খুব খারাপ গেছে. Anyway, Cancelo, nothing to talk about কারণ আমরা সবাই বলছি keep, so just do keep Cancelo. Havertz, Ashfaq says keep, Pranay says keep, I say buy. Sorry, did I say buy? Sell? Sorry, I said sell. Now why I said sell?
Honestly, I have been telling him sell anyway. I never told him to buy, and I just don't think he's not going to do anything. আমার main reason হলো why you shouldn't be going for Havertz rather than you should be going for Mount is Mount is cheaper, and Mount is kind of on the set pieces as well. So I think you should just go on Mount if you're really going for Chelsea midfielder rather than Havertz. That's my understanding. Ronaldo is sell, so 100%. So let's not go into that. আমরা গত সপ্তাহে সেম কথাই বলছি. Benrahma is also 100% sell, so we have no difference of opinion. But Mounted ক্ষেত্রে you say Ashfaq, you say keep, and আমি আর প্রণয় বলছি buy. So Ashfaq, anything you want to say about it? It's slightly different. Of course, keep and buy এর মধ্যে আসলে যাদের আছে তারা রাখবে আর যাদের নাই তারা কিনবে. So just make an argument for all three of us actually. So obviously, the reasoning behind getting Havertz in instead of Mount was actually because I think Havertz had the higher point ceiling because he plays center forward. Our Mount at least last season শেষের দিকে বা এই সিজনের শুরুর দিকে দেখা গেছে যে he's not really a goal scoring machine. He has been proven to be actually a bit of an assister. So sheketre I think Havertz had a higher point ceiling, so that is why actually I chose Havertz. Many people chose Havertz. I went one step further. I actually captained him, which again cost me big time. But sheketre if you have Mount, obviously I don't think Mount will have another game throughout the season. I think he will have a game like that. He scored the last hat trick. Even the last penalty which he took was because Jorginho was not on the pitch. So people, FPL managers who are thinking Mount is on penalties, he's not. He's actually Jorginho is, but Jorginho was substituted at that point, and Mount is probably the next best penalty taker for Chelsea. That is why he took it. So I don't expect him to score hat tricks day in day out, but yes, he has found some form, and if you want to invest in Chelsea attack because of their fixtures, I think Mount is your best shot. Obviously, if you do have Mount, keep him. If you don't have Mount and want to invest in Chelsea attack, Mount has one of the highest percentage of starting every matches. He's also on set pieces like Nadim Bhai said, so can't really go wrong with that. Okay, Foden, we say keep, যাদের আছে তারা রাখেন. I say buy. One of the reason হলো Foden has now, I don't know, I'm saying this with a bit of a salt in it, so take it with a pinch of salt please. একটু সন্দেহের সাথেই নিয়েন আর কি যা বলতেছি, because I am not going to predict what do you call it, pep roulette, so I'm pep roulette নিয়ে কথা বলবো না. But honestly, some of us made this analysis on whether to take between Foden and Mahrez. Obviously, I did a bit of an analysis and I went the wrong way. I went the wrong way with Mahrez instead of Foden. But the argument against Foden was historically Foden has started only 3 Premier League matches consecutively under Pep. So if this season is an exception, then this will be a bit surprising. So do keep an eye on his minutes. One of the reason why I feel Foden is buy, এটার কারণ হলো যে City doesn't really have a permanent 9. Torres কে আইডিয়া করা হয়েছিল, but Torres is nowhere to be seen. ঠিক আছে, De Bruyne is not a really number 9, so Foden is the one. Sterling কে ভাবা হয়েছিল, but Sterling is somewhere like out of Pep's thinking আর কি, এখন সম্ভবত তাকে বিক্রি করে দেওয়া হবে. So we are not making a shout of Sterling here, please don't misunderstand, but I think Foden is the case, এবং Foden সবসময় কঠিন ফিক্সারে খেলতেছে আর কি, এটা শিওর. So I think he's a very good footballer as a so I just think you should buy him. এবং আমার মনে হয় একটা যদি 8 মিলিয়নের যদি একটা প্লেয়ার আলটিমেটলি বেঞ্চ হয়ে যায়, it doesn't really make a difference. কারণ গত পর্বেও আমরা একই কথা বলছিলাম যে when you buy a Manchester City player, just ধরে নেওয়া উচিত আমাদেরকে যে 5টা ম্যাচের মধ্যে সে অ্যাটলিস্ট 3টা ম্যাচ খেলবে, 2টা ম্যাচ নাও খেলতে পারে, বাট ওই 3টা ম্যাচেই সে যে আউটপুটটা দিবে অন্যান্যদের চেয়ে বেশি দিবে আর কি, এটাই হলো মেইন জিনিস. সো আমরা যদি ওই মেন্টালিটি রাখতে পারি, then it becomes much easier. ঠিক আছে, so yeah, I would say buy Foden. That's as simple as that. So Jota, I say sell. Pranay says buy.
Ashfaq says keep. Now this is a 3 different opinion. Ashfaq, why do you say keep first? In very short. I say keep because statistically Liverpool is the best attacking team right now, and Jota, although does not have the guarantee of starts, even if he plays 30 minutes, I think chances of him getting in, scoring a goal or getting involved in a goal is very high. So that is why if you have Jota, I would say keep Jota. Even 30 minutes is good enough for him. Pranay, why you say buy? অ্যাকচুয়ালি জটা সিরিজ মানে এই সিজনের শুরু থেকে আসলে জটা এবং সালা এই দুইটাই হচ্ছে কি মেইন লিভারপুল অ্যাসেটের মানে মিডফিল্ড থেকে হচ্ছে গিয়ে মেইন টার্গেট ছিল। সো শুরু থেকে আসলে জটা ভালো স্কোরও করেছে, মাঝখানে যখন ফিরমিনো ব্যাক করলো তখন আবার বেঞ্চ হওয়া শুরু করলো। বাট এখন দেখা যাচ্ছে আইদার ফিরমিনো অথবা মানে এই জায়গাতে জটা রিপ্লেস করতেছে। ইভেন ফিরমিনো যদি বেঞ্চ হয় তাহলে জটা রিপ্লেস করতেছে, ইভেন মানে যদি বেঞ্চ হয় ওখানে হচ্ছে গিয়ে জটা রিপ্লেস করতেছে। সো আমার মনে হয় যে মিনিটস খুব একটা প্রবলেম হবে না। সো ইভেন 30-40 মিনিট যদি পায়, জটার যে প্রাইস পয়েন্ট আছে সেখানে ভালো রিটার্ন করতে পারবে। সাউন্ড আর্গুমেন্ট। why I'm saying sell, আর এটার কারণ হলো একটা সিম্পল লজিক। ম্যানচেস্টার সিটির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় রোটেশন, চেলসির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় রোটেশন, অন্যান্য টিমের ক্ষেত্রে আমরা একটু রোটেশন হইলে আমরা বলি ভাই এ তো প্রবলেম্যাটিক, ঠিক আছে? whereas when it comes to Jota, we are not talking he is the problem, ঠিক আছে? সো এখন আমরা ওই 30 মিনিট থেকে অনেক বড় হাইলাইট করতেছি, বাট উই আর নট সেইং দ্য সেম থিং ফর ফর্ডেন। ফর্ডেনের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতেছি না যে ভাই 30 মিনিটও কিন্তু ফর্ডেন উইল ডু আ লট অফ ড্যামেজ, উই আর নট সেইং দ্যাট। whereas ফর জটা আমরা এই কথাটা বলতেছি। আমরা জটা নিয়ে অলরেডি বার্ন হয়েছে গত ম্যাচে, যারা জটাকে ধরে রাখছিল সেই জায়গায় ফিরমিনো নামে ফিরমিনো অ্যাক্টিভ করছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে রেস্ট দেওয়া হয়েছে এই সপ্তাহে, সো দ্যাটস ওয়াই জটা প্লেড, বাট নট নেসেসারিলি যে জটা উইল গেট টু প্লে এভরি মিনিট। সো হি ইজ এ রোটেশনাল রিস্ক। So আমার যদি রোটেশনাল রিস্ক নিতে হয়, then why would I go with the Liverpool front three rather than I go with Manchester City's front three, right? That's my reason to sell, and he's blocking a space anyway for Liverpool, so that's another idea. That's my reasoning. But anyway, let's go to the questions. So I think there are a lot of questions here already, so we'll straight away go to the questions now. So let me just start bringing up some of the questions. And let's try to be as precise and quick as possible with the questions, and let's not delay too much. Okay, first question to you, Ashfaq. Question from Shafin Chiar, Mount or Havertz? Shafin Bhai, thank you for your question. Obviously, between them, I chose Havertz because I think Havertz has the higher point ceiling. I still believe he does have the higher point ceiling, so he's a bit of a differential punt. But if you want to go to the safe route, like I said, and invest in a Chelsea asset and Chelsea offense, if you want to go to the safe route, Mount is your best shot. But I still believe Havertz has the higher point ceiling. Okay, why I'm again, আমি আরেকটা পয়েন্ট বলি, why I'm telling Mount rather than Havertz. চেলসিতে অলরেডি ব্যাকলাইনে রোটেশনের ভয় আছে। On top of that, you're buying a midfielder that is also rotational risk. On top of that, we are suggesting Foden. Who does Chelsea have that will play center forward? Name one player. I mean, now for the next for the next 2-3 weeks. Yeah, no, I'm not saying for the next 2-3 weeks. I'm not saying for the next 2-3 weeks. But আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যদি এই সারাদিন রোটেশনের পিছনে যদি শুধু ট্রান্সফারটা নষ্ট করি, যেটা আমাদের অলরেডি হচ্ছে, ঠিক আছে? সেটা জটা বলি, সেটা সিটি ডিফেন্ডার বলি বা চেলসি ডিফেন্ডারই বলি, সেখানে যদি আমরা যদি শুধু ট্রান্সফার নষ্ট করি, when are we going to look into the other part of the team? That is my question, ঠিক আছে? So are we going to আমি আজকে অ্যালোনজো খেললো না, আমি অ্যালোনজো নিয়ে রাখছি, ওকে ভাই আমার তো এখন অ্যালোনজোকে সেল করতে হবে, আমি চিলওয়েল নিব, ঠিক আছে? এখন চিলওয়েল অ্যাসপিলিকোটা নিলাম, অ্যাসপিলিকোটাকে বসা দিল, তাহলে ভাই আমার অ্যাসপিলিকোটা খেলতেছে না, তাহলে আমি চিলওয়েল নিব। এখন চিলওয়েল এই করতে করতে তো অলরেডি আবার ওদিকে ফর্ডেন খেলতেছে না, আবার ডিব্রুইন খেলতেছে না, আবার এটা খেলবে না। What are we going to do? তার মধ্যে আবার হ্যাভার্টসকে নিব, আবার এই করতে করতে তো হ্যাভার্টসের অলরেডি 3 সপ্তাহ শেষ। Then Havertz gets benched. Now, so what are we trying to do? Anyone who has invested in Havertz obviously is for the short run. Not Havertz is obviously not a lot of long term pick. At any time if Werner is fit, Havertz will have his will be rotated or will have his minutes managed. So for a short term pick, Havertz might be the way to go, but it's definitely not a very good long term pick.
And of course, this is coming from the guy who told me not to invest in Chelsea defense and eventually ended up with the Chelsea defense anyway. Yeah, Just that was a just one last question. moment decision. I just have one That was a question. last moment decision. Go on, go Okay, on. Ask just me. have one question. If Lukaku I'm was very fit, frustrated anyway, so tell if me. Lukaku was Go on. fit in the last game, if Lukaku was fit in the last game, would you go for Havertz or Mount? I had Lukaku. I had Lukaku and I Yes, transferred him yes, out that's and I the took question. him Havertz because Just because on Lukaku paper, on was paper, on injured, paper, see Norwich and Newcastle are one of the easiest fixture you can go for, and I still think Chelsea will score a few goals against Newcastle. That is why playing center forward, I believe Havertz has a higher point ceiling, especially if Warner is not fit. But you know, if you are unlucky, you are unlucky, and when Ashfaq, Salah has a week Ashfaq, like that. j- just to say, I'm not saying that points ceiling me. আমার কোনো doubt নাই. No, seriously, I have no doubts about Havertz having the highest point ceiling. I'm not saying Havertz is a bad player. What I'm trying to say is আমরা এই রোটেশন ট্র্যাপের মধ্যে আর কতবার পড়বো যেখানে যে আলটিমেটলি আমাদের ট্রান্সফার শুধু রোটেশন কেন্দ্রিকই ঝামেলা করতে করতে আমাদের টিমের অন্যদিকে আলটিমেটলি নজর দেওয়া উই ডোন্ট হ্যাভ আওয়ার ওয়াইল্ড কার্ড 90% অফ দ্য ম্যানেজার্স হ্যাভ অলরেডি প্লেড দেয়ার ফার্স্ট ওয়াইল্ড কার্ড 90%. This is worldwide. And that is why I'm trying to tell people go for the safe pick যেখানে আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ আদার এই যে এই গেম উইকে এমবুএমও রাফিনা এরা That ইনজুরি is why এখন people মানুষ actually কোথায় যাবে এর মধ্যে যদি মাউন্ট না tend to খেলে invest. That is why people actually tend to invest in Man City assets, because Man City with weaker opponents tend to score 4 or 5 goals. But any assets, if any assets of them has the higher rotation risks. Even the seemingly rotation-proof players like Kevin De Bruyne is being rotated. So that is why actually these are riskier punts which has higher chance of returns. It's like stock options. ওকে This seems Okay. like stock options. I mean, I am not going to disagree on that point, but to be honest, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে we should be stop chasing all these rotational risk players. Take a risk in one place and move ahead with the other places. ঠিক আছে? That's what my suggestion would be. Now I leave it to the managers, of course, but my suggestion would be go for safer picks otherwise. Okay, there is a question from Maruf Muqtadir Khan, and he's asking a request. So already এখানে দুইজন মেম্বার আছি, we will take this into consideration মারুফ ভাই আপনাদের মিনি লিগে জয়েন করার কোনো ওয়ে নাই এই সিজনে কোনো ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হবে না we'll think about this we will try to discuss during the international break and we will try to get back if we do have a wild card entry bhai we will get in touch with you yeah thank you so much for this and thank you for your interest but definitely next season হবে so yeah we will keep you informed okay next question Pranay who is a better short-term pick? Mount or Havertz? Again, is the same question. So, Iman Said bhai, thank you so much. But I think we have answered this already. So, we are not going to repeat again. কারণ আমাদের নিয়ে অনেক content আছে. So, could I take this from Imran Said bhai? How about Vardy Rafinha injury? অ্যাকচুয়ালি এখন পর্যন্ত আপডেট নাই কোনো রকমের। সো আমার মনে হয় যে রাফিনা সেলফ একটা থেকে আপডেট দিয়েছে যে সে ব্যাক করবে, সে হি ইজ ফিট এনাফ টু প্লে অ্যান্ড গেট ব্যাক সুন। বাট আমার মনে হয় যে প্রেস কনফারেন্স পর্যন্ত ওয়েট করাটা বেটার, কেননা একটা প্লেয়ার নিজে বলতে পারে যে সে ফিট, বাট ম্যানেজমেন্ট বা কোচ নাও চিন্তা করতে পারে ফিটনেস থেকে গ্রিন সিগন্যাল নাও পেতে পারে। সো জাস্ট ওয়েট আনটিল দি প্রেস কনফারেন্স। Okay. So Rafinha related, I have a question as Ashfaq, and this comes from Dilwar Taha. Thank you so much, Dilwar, and good to see that you are watching the pod again. Is Rafinha a must pick against Norwich this week, though he's 75% fit? So Dilwar Taha again, thank you for your question. I don't believe in must-have picks this season. Actually, I don't. 1 week, 2 week punts or 1 week punts has really not fired for me at this last 2 game weeks. For the 2 consecutive game weeks, I'm playing with 10 players instead of 11. But Rafinha against Norwich is a juicy fixture. But again, Rafinha is not. There's no guarantee of Rafinha, playing the Norwich game, because although we know that his injury is not long term, but there is actually no guarantee of him playing against Norwich. So do keep an eye on the Ghono Football injury update show to get an update on
whether Rafinha is fit enough to play or not. But must pick, I won't say he's a must pick. Right. Okay. So let's go to the next one. And this is a very classic example of the debate আমাদের মধ্যে যেটা হচ্ছিল, ঠিক আছে? You see, this is what is happening. মানুষ কিন্তু এই কাজই করতেছে আলটিমেটলি, ঠিক আছে? And that is why I want to tell everybody, just অনেক সময় তাড়াহুড়ার মধ্যে না ভিড় ভাড়াক্কা में অনেক মানুষ खो जाता है, ঠিক আছে? आदमी लोग खो जाता है, मत खो भैया, रुको, ঠিক আছে? I honestly said দাঁড়াও, এক জায়গায় দাঁড়ায় থাকি. So Sean Parvez, thank you so much for your question. Alonso আর De Bruyne কাকে রাখবো নাকি Foden and James করবো? For the love Such of a God, classic example. For the love of God, please sell Alonso. Please sell Alonso. আমি এখন ওই হাতি কেন পালতেছি আল্লাহ। Pranay, what do you think? Whom should he sell? And what should he do? খুবই ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আসলে। অ্যালোনসো আমার মনে হয় না, চিলওয়েল যে ধরনের ফর্মে আছে, জেমস ব্যাক করার পরে গোল পাচ্ছে, চিলওয়েল খেললেই গোল দেয়, ডিফেন্ডার খেললেই গোল কেমনে দেয়। চেলসির ব্যাক লাইনে আসলে আমার মনে হয় যে আপাতত চিলওয়েলকে রাখাটা বেটার এবং সেট পিক হিসেবে রুডিগারকে রাখা বেটার। And should De Bruyne কে রাখবে নাকি De Bruyne কে বিক্রি করে দিবে? এখানে ফোডেন আর ডি ব্রুইন, আমার মনে হয় যে ফোডেন এবং ডি ব্রুইন, অ্যালোনসো এবং জেমস, এটা হচ্ছে কি আর কি মেইনলি। আমার মনে হয় যে জেমসকে রাখাটা বেটার হবে আপাতত। অ্যালোনসো যেহেতু কোনো স্টার্ট করার কোনো রকমের পসিবিলিটি আমি দেখতেছি না আপাতত। ও বাদ দেওয়ার পর থেকে যেদিন থেকে চিলওয়েল খেলা শুরু করছে প্রত্যেকটা ম্যাচে গোল পাচ্ছে, তো মানে অ্যাটলিস্ট কোনো রিজন নাই আসলে ওকে রিপ্লেস করার। আর জেমস ফেরার পরে গোল দিচ্ছে, সো জেমসকে নেওয়া যেতে পারে। এবং জেমস এবং ডি ব্রুইন আমার মনে হয় এই দুটো বেটার হবে। আর ফোডেন অলরেডি আমরা ডিসকাস করছি যে ফোডেন 30 মিনিট থাকলেও অনেক গোল পাইতে পারে। নাদিমের যে ধরনেরই ছিল যে কম মিনিটে আসলে ফোডেনও গোল স্কোর করতে পারে, যদি আমরা ওটা অনেকে মানে করতেছি না, হাইলাইট করতেছি না। তো আমার মনে হয় যে আমি কি বলছি, 15 মিনিটে সে 30 মিনিটে 15 গোল দিতে পারে। নো, যে আর্গুমেন্টটা ছিল যে জোটার ব্যাপারে আমরা বলতেছি যে জোটা 30-40 মিনিট খেললে গোল পাবে, ওকে নেওয়া উচিত, বাট ফোডেনের ব্যাপারে আমরা এটা বলতেছি না। এটা ছিল আর্গুমেন্ট। রাইট। এটা আমরা সবসময় আমরা একটু, এটা হচ্ছে কি বেটার আইডিয়া আমার মনে হয়। ইয়া, ওকে, বাট অনেস্টলি স্পিকিং আমরা অনেকটা বায়াসড আমাদের ডিসিশনের ক্ষেত্রে। দ্যাটস সামথিং উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট। ইয়া, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু bring that point up. Yeah. Okay, Mohammad Alamin bhai, good to see you again and thank you so much for your question. Armstrong ki start korbe, Broha last week goal korche. Ashfaq, over to you. Mohammad Alamin bhai, thank you for your question. I have Armstrong in my team. Based on Ralph Hasenhuttler's press conferences, I was on the assumption that Armstrong will start, but that has not been the case. Moving on, going forward, I don't think he has any, guarantee to start anymore because Broja has scored in consecutive games. So if you have Armstrong, you should look at other options. Right. Okay. So Dilwar Taha is the next question, and he asks, what is the prospect of Joshua King? প্রণয়, তোর এক সময় খুব ফেভারিট প্লেয়ার ছিল যখন বর্নমাউথে খেলতো। সিজন আগে আসলে 2-3 সিজন আগে ভালো এক সময়। সো আমার মনে হয় তুই জশুয়া কিংকে খুব ভালো চিনিস আর কি। সো why don't you answer this question? আমরা যে ইউনাইটেড রক্ত কিন্তু, হ্যাঁ শুনতে পাইনি। I know he's an academy, yeah. ইউনাইটেড রক্ত কিন্তু। Okay, let's not go into Manchester United again, please guys. আবার একই কথা আছে, যাই হোক আমি আসলে এই বিষয়ে কথাই বলবো না, যতই পোক করা হোক আমি এই বিষয়ে কথাই বলবো না। Yeah, thanks Pranay. এক গেম উইকের রেজাল্ট দেখে আসলে জশুয়া কিংকে এখন নেওয়াটা ঠিক হবে না। Yeah, and the Watford fixture is tough there. Watford fixture is tough, so exactly what I was about to say. Watford, both of you are talking at the same time, so I would suggest one of you talk and then another person take the floor. Please wait for the turn, please guys, otherwise it sounds like we are screaming. Thanks. Pranay, over to you. Okay, so আমার মনে হয় যে আর কয়েকটা দেখা হচ্ছে। সাউথহ্যাম্পটনের ম্যাচ হচ্ছে কি নেক্সট ওয়াটফোর্ডের, সো ওইটার জন্য জশুয়া কিংকে রাখতে পারে কেউ, বাট লং টার্মের জন্য আপাতত না নেওয়াটাই বেটার। আর এটার কোনো গ্যারান্টি নাই, জশুয়া কিং মানে ফ্রম নোওয়্যার জাস্ট স্কোরড এ হ্যাট্রিক। সো আমার মনে হয় যে আপাতত এখনই ওকে নিয়ে চিন্তা করা না চিন্তা করলে চলবে। রাইট। আশফাক?
No, I was Can you just hear us, repeating Ashfaq? what Nadim Bhai was saying, that Watford's short-term fixtures are bad. So, yes, can you hear me right now? Yes. Go on. So, Go on. Keep talking. I can hear you. you can hear us? Hear me? Yeah, yeah, Okay, yeah, okay. yeah. So I was just repeating what Nadim Bhai was saying, that Watford has very tough short-term fixtures, and after the short-term fixtures has passed in game week 12 or 13, something like that, you can consider Joshua King, because the price point is very nice. Right. Okay. So there are a couple of questions, comment আছে এখানে, যেটা আমি আনবো না এখন কারণ আমাদের এই রিলেটেড টপিক আছে. So I will bring those questions up later on. And Dilwar Taha, of course, in relation to our Son discussion, said he will score against Manu and Everton. Their defense is not solid now. Thanks, Dilwar. We understand that. And of course, there are a couple of funny faces from Munim because he found our joke quite funny because he's a Chelsea fan, by the way. So সে এখন খুব মজা নিচ্ছে আর কি, ঠিক আছে? So you got to understand the background of why people find certain things funny. So Munim, thanks, man. We like this. Yeah. And then there is more questions. Oh God, there are more questions. Okay. Let's do one thing. Let's take a couple of, let's go to the content first and then we will take the rest of the questions now, to be honest. কারণ এখানে অনেক replacement question আছে. So I will bring those questions up as and when we discuss. But over to you first for the question and the next section, which is our replacement midfield forward. Sorry. Yeah. So over to you, Ashfaq. I will take the comment away. Yeah. So, a weeker, one of the main topics of discussion is obviously if you have Lukaku or Vardy, who would be your replacement for Lukaku or Vardy? Just to be clear, that Vardy's injury's extent is not yet known. He has a knee injury. The understanding is that he had a knee injury. He had the injury when he was, warming up before the game, and he played through the pain barrier. But because he felt something in the knee, and the coach took him off, not to aggravate it. So we don't know for a fact that how bad the knee injury is. We'll know more in the press conference. We'll know on Friday on the extent of the knee injury is. So if you want to take a replacement for Vardy and obviously Lukaku, then these are the best options. So first I'll discuss the most obvious choice. Obvious choice is Aubameyang, because last 6 game weeks he has the highest expected goals. He has scored 4 goals. He has an expected goals of 3.44. Minutes per attempt is 27.4, which is also the highest. Price pointed dig dia by explosive dig dia, I think Aubameyang is your best shout. Pros of Aubameyang is he has a decent record of against Leicester as well. But the bad thing on Aubameyang is since Lacazette has come into play, I think he has moved on to the left wing role. So that I think diminishes his attacking potential to a little bit to some extent, because he's not playing center forward anymore. But otherwise, against Leicester's record, Aubameyang is very good. Aubameyang is a very good shout. Jesus is not your typical center forward anymore. Jesus is playing the right wing role at the moment, and what you have seen as on the right wing role, Jesus has been very effective. Last 6 game weeks, he already has 3 assists. Next game is against Crystal Palace, I think, which is something that we're expecting another goal fest. But the pros of Jesus is that his explosiveness is very high chance of getting an assist. But the bad thing about Jesus is obviously he has the high rotation risk, so that is something you should take into consideration. Tony, upcoming fixtures are very good. So আপনারা Tony stats দেখবেন যে whenever Brentford is on the verge of scoring a goal or getting a goal, Tony is almost involved in everything. But দেখা গেছে তোর FPL returns has not been as much as we hope for, but our expected assist is still the highest. He's still on penalties. He's still on free kicks. So Tony 6.5 is one of the best assets you can have. Brentford's upcoming fixtures are excellent. I think many people are already considered or has considered double up on
Brentford offense for a very good reason, and Tony is one of them. Jimenez finally. Jimenez, I think, has been a bit of a creative force other than a goal scoring machine for Wolves this season. He has already had 3 assists in the last game, on par with Jesus. FPL goal involvement is above 50%, which means every 2 goals Wolves scores, Jimenez will be involved in one of them. So Wolves' fixture econo short term is very, very good. Um, Next, they play. Who do they play next? They play Southampton. So I think Jimenez will again get a good No, score no, against them. Everton, Crystal Palace. Everton followed by Crystal Palace. Okay, no, Everton. I think is playing Watford. Sorry. Everton. So Everton, I defensively has conceded 5 goals in the last game. So Jimenez, I think, will be again involved in the goals. Or if Wolves scores, Jimenez is almost involved in one of them. So I think you can't really go wrong with the Jimenez pick as well. So over to Pranay Bhai for the rest of the options. Okay, so Right. Go on, Vardy Pranay, এবং go on. লুকাকুর প্রাইস পয়েন্ট অ্যাবভ 10, সো ওভার 10 হচ্ছে গিয়ে প্রাইস পয়েন্ট। সো আমার এখানে যে দুইটা অপশন আছে সে দুইটাই হচ্ছে গিয়ে আসলে চিপ ক্যাটাগরির। সো ওয়াং এবং হচ্ছে গিয়ে ইয়ানাচো দুজনই হচ্ছে গিয়ে আন্ডার 7 আর কি। বাট ওয়াং এর হচ্ছে গিয়ে এখানে গোল দেখতে পাচ্ছি আমরা লাস্ট 4টা গোল আছে অলরেডি, একটা বিগ চান্স ক্রিয়েটেড, একটা চান্স ক্রিয়েটেড, মিনিটস পার অ্যাটেম্প্ট 60 অ্যান্ড দেন 50% গোল ইনভলভমেন্ট দুজনের ক্ষেত্রেই। সো দুজনের ক্ষেত্রে আসলে খুবই ভালো একটা প্রসপেক্ট। এবং ভার্ডির আইডিয়াল রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ইয়ানাচো ইজ গুড, বাট আই উড প্রেফার ডাকা, যদিও আমাদের এখানে হচ্ছে গিয়ে ডাকার তেমন কোনো নাই। সো এই কারণে হচ্ছে গিয়ে আমি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে প্রেফার করবো ওয়াং এর কথা রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে, আইডিয়াল রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে এই অপশন থেকে আসলে ওয়াং ইজ বেটার। এবং এটার ফলে আসলে প্রচুর পরিমাণ বাজেটটা হচ্ছে গিয়ে সেভ হবে, যেটা আসলে আইদার ডিফেন্স অথবা মিডফিল্ডে হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সফার করা সম্ভব। Right. Okay. Pranay, we will go to the next section, which is midfield, and then there are a couple of questions. আমরা সেই questions গুলো নিয়ে নিব, কারণ replacement নিয়ে অনেক questions আছে already, so আমরা সেই questions গুলো নিয়ে নিব না। So over to you, Pranay. Midfielders replacement, Rafinha. আচ্ছা, যাই হোক, আমি একটা জিনিস বলে দিই, সরি before you start, Pranay, sorry, আমার এটা বলে দেওয়া উচিত ক্লিয়ারলি। আমরা কিন্তু এখনো বলছি না যে ভার্ডি আর রাফিনা 100% ইনজুরি। সো যদি আপনারা জানেন যে ভার্ডি আর রাফিনা 100% ইনজুরি এবং আপনাদেরকে বের করে দিতে হবে, প্লিজ দেন ইউ ক্যান কনসিডার দিস অপশন। আমরা এখন ধারণা করছি যে তারা হতে পারে নাও খেলতে পারে, সেই জন্য আমরা সাজেশনটা দিচ্ছি, বাট যখন এটা কনফার্ম হয়ে যাবে, প্লিজ ইউ ক্যান মেক দোজ মুভস। ইয়া, রাইট, জাস্ট টু এক্সপ্লেইন দ্যাট। গো অন, প্রণয়, সরি। Okay, sure. So Rafinha will play Norwich next game, no? Norwich. Yeah. সো আইডিয়াল অপশন আসলে সবাই আসলে প্ল্যান করে রাখতেছিল যে এই গেম উইকে লিডস থেকে আসলে রাফিনাকে রিপ্লেস করে, মানে রাফিনাকে টিমে আনবে। সো আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাফিনা আনফিট ম্যাচের জন্য, বাট এনি টাইম এটা চেঞ্জ হতে পারে। সো ওইটাকে কনসিডার করে আসলে সবচেয়ে বেস্ট অপশন আপাতত আছে হচ্ছে গিয়ে মাউন্ট, জোটা এবং ফোডেন আমাদের এই লিস্টে। সো মাউন্টের 3টা গোলই লাস্ট ম্যাচে আসছে। আগে হচ্ছে গিয়ে তার অ্যাসিস্ট ছিল। FPL গোল ইনভলভমেন্ট 40%, কেননা চেলসি আসলে প্রচুর গোল করতেছে এবং চেলসির ডিফারেন্ট গোল স্কোরার আছে, যার কারণে আসলে পার্সেন্টেজটা কম। বাট এইটা জাস্ট হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করতে হবে যে ওর মানে 5টা গোলে হচ্ছে গিয়ে ইনভলভমেন্ট আছে টোটাল। XG ইজ 2.06 and then chance created 5, big chance created chance created 10, big chance created 5. So আমার মনে হয় যে এই স্ট্যাট দেখলে আসলে মাউন্টকে নেওয়া ছাড়া তেমন কোনো অপশন থাকবে না। সবাই চিন্তা করবে যে মাউন্ট মনে হয় আইডিয়াল অপশন এইটার জন্য। সো সিমিলারলি বাকি 2টা প্লেয়ার জোটা এবং ফোডেন, তাদেরও কিন্তু স্ট্যাট খুব একটা খারাপ না। তো জোটা হচ্ছে গিয়ে 2টা গোল এবং 1টা অ্যাসিস্ট লাস্ট 6 গেম উইকে, অ্যান্ড দেন XG 3.05 এবং XA 2.10, highest among these 3 players, এবং FPL goal involvement আছে 23%, and then minutes per attempt 30, chance created 11 and 4. ফোডেনের ক্ষেত্রেও 3টা গোল 2টা অ্যাসিস্ট, যেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যান সিটির টোটাল গোল ইনভলভমেন্টের 55.6%, সো প্রিটি হাই। এবং মিনিটস পার অ্যাটেম্পটও খুবই চমৎকার, 28.8,
চান্স ক্রিয়েটেড লাস্ট 6 ম্যাচে 7টা এবং বিগ চান্স ক্রিয়েটেড 2টা। সো আমি এখানে আমার ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছে কি যেটা মত সেটা হচ্ছে কি আসলে রাফিনাকে যদি আসলে চেঞ্জ করতে হয় গো উইথ ফোরেন, কারণ ফোরেনের আপাতত নেক্সট কাপল অফ গেম উইক যথেষ্ট ভালো আছে এবং লাস্ট 3টা আমরা অলরেডি যেটা ডিসকাস করছি যে লাস্ট 3টা গেম উইকে হচ্ছে গিয়ে সে টানা স্টার্ট করছে। সো যদি তেমন কোনো বড় রোটেশন না করে তাহলে আমার মনে হয় যে ফোরেনে যাওয়াটা বেটার হবে এই প্রাইস পয়েন্টে। Right. Okay. So let's do one thing. Let's bring the questions up. So I will just go to the question section again, and then I'll try to bring the questions up because there are quite a number of questions related to things. So first question comes from Shafiqul Islam Iman Bhai. Thank you so much, Bhaiya, for your question. -4 weight near Townsend to Mount Son. Kora thik hobe kina? Ashfaq, I'll start with you. Ashfaq, you're muted. Sorry. So, No worries, no worries. Shafiqul Islam Iman Bhai, thank you for your question. Regarding the -8, I think you should look into what your current squad priority is, because with the Vardy and Rafinha injury, I think the situation has changed a bit for most managers. So do keep an eye on what the actual priority is in other sections of your team. Then if you have a playing 11, if a good playing 11, then Mount and Son could be a decent option, because both of them have good fixtures on the horizon. But of course, you should look at if you have a playing 11 or not. That should be your first priority. Right. So going back to the previous comment and our discussion on Foden, Parvez says buy Foden. That's what he says. So anyway, I just wanted to bring that up. And then Abu Aisha Humaira, who's joining us from Malaysia, asked, Vardy to Tony, Townsend to Havertz, -4, if Vardy injured. Pranay, what do you think? ওকে, সো ভার্ডি টু টনি অবশ্যই ভালো একটা মুভ হবে, কারণ টনির পিকচার হচ্ছে কি নেক্সট কাপল অফ পিকচার ভালো, এবং অনেকেই আসলে চিন্তা করতেছে টনিকে আনার জন্য। সো আমার মনে হয় যেটা কাম অন, ডিড ইউ অলরেডি পিক হিম? Who? Me? Tony? আমি হচ্ছে গিয়ে আশফাকের কথা বলতেছি, কারণ আশফাক খুবই ডিস্ট্রাকটিভ সাইন দেখাচ্ছে এই জন্য। তো আমার মনে হয় যে টনিকে নেওয়াটা বেটার হবে। আমি জানি না হ্যাভার্টসের ব্যাপারে আমি এখনো আসলে 100% শিওর না, বাট টাউনসেন্ডের আসলে আমার মনে হয় যে ওর FPL এর দিন শেষ। ও টানা 2 ম্যাচে 10 পয়েন্ট দেওয়ার পরে আসলে ওর দেওয়ার কিছু নাই, এবং এভারটনের আসলে খুব একটা স্কোর আসতেছে না, যার কারণে আমার মনে হয় যে ওকে চেঞ্জ করাটা বেটার হবে। বাট আই এম নট শিওর আইদার প্লেস হ্যাভার্টস অর নট। Right, আমরা Havertz নিয়ে already অনেক কথা বলছি, so let's not go into the Havertz discussion anymore. You just said you are not sure, so ভাই আমাদের পক্ষ থেকে আসলে basically we are saying don't worry about it. অনেকজন দেখতেছিল, 15 জনের মতো এতক্ষণ ধরে ভিডিও দেখতেছিল, and we just have 12 likes. So basically we are doing something wrong. Yeah, নাহলে মানুষ লাইক দেয় না কেন? Right guys? So let's do something right this time. Okay. Abu Hanif bhai says, thank you so much, Bhaiya, for your question. Mbomo to row in place of Gallagher. Ashfaq? Smith Rowe, yes. Mbuemo, he's a bit of an injury doubt for the next game, I think. He's definitely out on the League Cup against Stoke, but against Burnley, he is not 100%. If he is fit and you do not have Tony, Mbuemo is a good shout. Smith Rowe is a good shout as well, but do keep an eye on the injury update to see Ghono football injury update video to see whether Mbuemo is fit for the next game week or not. Right, I have Mbuemo. I'm still holding on to him just for this week to see how things go. এখনো কিছু জানার আছে, কারণ as far as I know এই গেম উইকে সে খেলার পসিবিলিটি আছে, বাট লিগ কাপে তার খেলার কোনো পসিবিলিটি নাই। মানে মিড গেম উইকে যেটা League Cup definitely, and the manager hopes to have him for the Burnley game, but right. He's not 100%. Right. Okay. Pranay, Mohammad Alamin bhai sends you a question. Iheanacho or Jesus, budget 9 million, already have Tony Adams. I would suggest to have Daka and Jesus and replace Adam.
Tony, Jaka, Jesus. No, he says Iheanacho or Jesus. কাকে? Okay, so দুইজনের মধ্যে I একজন will just okay, of course. Then Jesus. But if I have to suggest, then just replace Jaka with Iheanacho. রাইট ভাই জিজাস নিলে একটু এতটুকু হজম করার মতো ক্ষমতা রাখেন যে মাঝে মাঝে তাকে বেঞ্চ হইতে পারে, বাস এতটুকু, এর বেশি কিছু না ভাই, একদিন নাও খেলতে পারে। আমি যেমন ডিব্রুইনকে নিছি সুন্দরভাবে 11.5 দিয়ে, এই গেম খেলে নাই, 1 পয়েন্ট দিছে, কি হয়েছে, সামনের গেম কে খেলবে, অসুবিধা কোথায়? হয়তো খারাপ দিন যায় ভাই, ভালো দিন দিবে। আসবে, পোষায় দিন, এক্স্যাক্টলি। সো ভাই আপনি চিন্তা করেন না, জিজাস নিয়ে জাস্ট মনের মধ্যে ওইটা রেখেন যে একটা বেঞ্চ হইতে পারে, এর বেশি কিছুই না। ওকে আশফাক, an appropriate question for you. Question comes from Dilwar Taha. Who is the best replacement of Ronaldo for long term? Confused about Vardy. My other two strikers are Huang and Armstrong. Dilwar Taha, first of all, well, Vardy is not completely out of the next game week yet. So Vardy near early transfers, I don't recommend right now. Keep an eye on Vardy's fitness, because we know for a fact that Vardy is the first choice striker for Leicester, and because of his goal involvement is very high. If there's a chance that he will be benched or he will be rested only one game week, do keep Vardy and invest elsewhere. Armstrong, on the other hand, is someone I should definitely encouraged to get him out as soon as possible. I have Armstrong. He's one of my top priorities to get out of my team. Get in the upcoming game week. Armstrong and long term replacement. Well, Ronaldo. Well, between Ronaldo and Armstrong should be your, first of all, Armstrong should be your priority. And regarding Armstrong, I think Broya. That's fact, nothing. Actually, You have to leave. Yes, Pranay. No. Dilwar Taha ভাইয়ের আসলে ওয়াং এবং হচ্ছে কি অ্যান্টোনিও আছে। ওকে, সো এর পরের কমেন্টসে জাস্ট হচ্ছে কি কারেকশন আছে। Could you bring up the next comment then? Next comment, please. Okay. Sorry, my other two strikers are Wong and Antonio. Okay, regarding Huang and Antonio, then obviously you should keep both Huang and Antonio. And Ronaldo, long-term replacement of Ronaldo. Actually, regarding strikers, I don't think there are many options in premium strikers right now. Kane was one option, but like Nadim Bhai said, that he's been proving to be inconsistent. I'm still hoping that he will embark on a scoring run, because I'm like, when Kane starts scoring, he usually scores, at a go. But that has not been the case this season so far. I'm still hoping he will, but he has not. So Kane is not one option to consider at this moment. So premium strikers, that you don't have as much as option as you like. My suggestion is to go for a midfield option like a 3-5-2 formation, or a defense option like a 4-4-2 option. So that should be a better way to go moving forward. So that is something you should consider. Right. Okay. Just I want to bring one thing, that is, প্রণয়কে এখন চলে যেতে হবে, বাট প্রণয়ের জায়গায় আমাদের সাথে এখন জয়েন করছে পারভেজ। সো পারভেজ, ওয়েলকাম। আই এম ব্রিংিং পারভেজ আপ। Parvez, welcome. Thank you, Nadir. Hello, Right. Parvez. Good to have you, Parvez. And Pranay. পারভেজ, আমাকে তো একা পায়ে আসলে ওরা খুব জ্বালাইছে। ম্যানচেস্টার দেখলাম হারছে, এতক্ষণ। কিন্তু আসলে এখানে মনে হচ্ছে যে ম্যানচেস্টার জিতছে, লিভারপুল 5 গোল খাইছে। এই যে এতক্ষণে পারভেজ ভাই আসছে বলে এতক্ষণ হইতেছে গিয়ে কথা বেরোইতেছে ওনার, যে উনি এই নিয়ে কোনো কথা বলবে না উনি। তারপরে আমি আসলে কাউকে দুঃখ দিতে চাই না, সো আই এম লিভিং। ওকে, থ্যাংক ইউ গাইস, প্লিজ কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক। Thanks, Pranay. Thanks you. Yeah. Bye. Okay. So let's go to the next question. And Parvez, question from Sadman Fayaz: Ronaldo or Kane for game week 10, and whom should I take between Iheanacho and Daka? প্রথমেই প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। কেন আর রোনালদো, আমার কাছে মনে হয় যে এই দুইজন কাকেই আসলে গেম উইক 10 এর জন্য এরা পারফেক্ট না, আমি পার্সোনালি মনে করি। বাট যদি কারো টিমে থেকে থাকে তাহলে তাদের উপর ভরসা রাখে আপনি খেলে যেতে পারেন।
আর ইনাচিও এবং ডাকার মধ্যে যদি কোনো প্লেয়ারকে আমাকে চুজ করতে হয় তাহলে আমি চুজ করবো ইনাচিও, বিকজ ইনাচিওর গেম টাইম সে আসলে ম্যাচের মধ্যে যেভাবে খেলতেছে ডাকার চাইতে তার গেম টাইমটা বেশি থাকবে আমার কাছে মনে হয়। তো আমি ইনাচিওতেই যেতে যাব। Okay, I have a very good news that has been shared by Mahmoud Hassan Munim and Ashfaq. You are laughing. You can guess. Just look at the comment. You see, this is my luck. না ভাই, দিস ইজ This is নট my ইউর luck. লাক। লাক হচ্ছে কি আমার টিমের যদি চেহারার দিকে তাকান, আই হ্যাভ আর্মস্ট্রং, আই হ্যাভ অ্যালোনসো, আই হ্যাভ রাফিনিয়া, আই হ্যাভ টু আনাদার প্লেয়ার কল মাহারেজ, যে খেলবে না এর কোনো মা বাপ নাই। সো মানে ওয়াইল্ড কার্ডের পরে যদি কনসিকিউটিভ মানে প্রত্যেক উইকে আপনার -4 নিয়ে আগানো লাগে, দেন মানে আসলে খুব বেশি কিছু বলার নাই। মানে অবশ্য মানে আপনার ওয়াইল্ড কার্ড টিম দেখার পর আই ওয়াজ ফিলিং আ বিট বেটার অ্যাবাউট মাই সেলফ, যতক্ষণ না সালা ডিড হোয়াট সালা ডিড। বাট এনিওয়ে, Well, I just don't know what to do. Honestly speaking, I have to stop chasing Chelsea defenders. it's a long season ভাই। এক দুই গেম উইকে আসলে খুব বেশি করে লাভ নেই। It's a long season. I'm already 60 points behind. I don't know how I will make it up. 50-60 points behind. I don't know how I will make it up, but it's a long season, so judging from my experience, there's always the possibility that I will catch up at some No, I'm point. not losing hope. I'm not losing hope. What I'm trying to say is I'm just sick and tired of, trying to chase rotational players. That's what I'm sick and tired of. I mean, any differential Kelly, I will go with that strategy rather than going with all these players. No, seriously. Right. I'm done. Right. Anyway, let's go to the next question. Next content, sorry. The next content is, of course, Salah permanent captain. And there is a comment. It's a comment করছিল আমাদেরকে সালার ব্যাপারে. So I'll just bring that comment up, and I really like that comment. অনেক আগে করছিল অবশ্য। আমরা এতক্ষণ ধরে আনি না এই কারণেই যে basically it was quite not relevant at that moment. And that is this. Comment came from Imran Saeed. There is only one captain in FPL, King Mo. And of course, we are here to discuss about whether Salah should be your permanent captain now or whether you should actually change. So let's do one thing. Let's look at Salah's situation, to be honest, and to why we think whether Salah should be a permanent captain or whether. Just remember, guys, make sure you give a concrete answer whether Salah should be a permanent captain or if Salah shouldn't be a permanent captain. Yeah? Let's go with that. Okay. So over to you, Ashfaq. And the first chart talks about Salah's last 5 seasons, 9 game week পর্যন্ত তার performance 5 seasons. And the next below chart talks about his present season stats. So present season stats Parvez discuss করবে। The last 5 season 9 game week পর্যন্ত যেটা stats দেখতে পাচ্ছি। Ashfaq, can you take us through? So obviously viewers আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে regarding his stats after 9 game weeks from 2017 to 2021 right now, after 9 game weeks 107 points, এত points FPL involvement সালার আগে কোনো সিজনে আসে নাই। I think he's on course to break his overall FPL record, which he did in the first season, I think. And I think the highest record till now is Luis Suarez's FPL points. And No. I think he's Salah's. Salah is the highest, right? So I think he's well Right. on course to break his own record. Salah, as interesting fact that what Salah said recently is that one of his dreams is to win the Ballon d'Or. And he said that age is not a factor because what you've seen that Messi or Ronaldo has won it after the age of 30, and I think Salah is 30 now, and he really wants to win the Ballon d'Or. So there is a driving force for Salah to play good or get in goals or FPL involvement. So driving force is another factor for an FPL player. So that's that. 107 point after 9 game weeks is nothing sort of phenomenal. এই মুহূর্তে I think there's not he's in terms of form I think he's the best player in Europe right now. সেক্ষেত্রে
You can't really go wrong with captaining Salah. I did not cap Salah this week. Salah 303 points, the highest one. Okay, Munim bhai, thank you for that comment. So I think he's well on course to beat that 303 point benchmark. যেভাবে সে যাচ্ছে আর কি, as we all know that Salah is one of the fittest players in FPL, so he rarely gets injured too. So আমি অলরেডি এক উইক গেম তাকে ক্যাপ্টেন্সি দেই নাই এবং আই এম রিয়েলি প্লেইং ফর, সো আই থিঙ্ক you can't really go wrong with the permanent captaincy of Salah at this point. I certainly will be going for that. Right. Parvez, Mo Salah current present stats? রাইট, মোসালার প্রেজেন্ট স্ট্যাটটা মোটামুটি আমরা পয়েন্ট জানি 103-7 পয়েন্ট এখন পর্যন্ত। যে সিজনে সে 300 পয়েন্ট অ্যাচিভ করছিল, সেই সিজনে তার এই সময় পয়েন্ট ছিল 53, অর্থাৎ 17-18 সালে। তার চাইতে অলমোস্ট ডবল হলো এই সিজনে। তা যাই হোক, যে জিনিসটা বলবো যে সালাহ এখন পর্যন্ত তার এক্সজি এবং এক্সি আমি যদি দেখি, এক্সজিতে দেখেন 7.5 এবং সে গোল দিচ্ছে 10টা, অর্থাৎ এক্সপেক্ট করা হচ্ছিল 7টা গোল দিবে, তার এক্সপেক্টেড চাইছে আরো 3টা গোল বেশি দিচ্ছে। ঠিক এক্স এর ক্ষেত্রেও, এক্সপেক্টেড অ্যাসিস্টের ক্ষেত্রেও সে ওভার পারফর্ম করে যাচ্ছে। এবং তার এখন পর্যন্ত যতগুলো গোল হয়েছে লিভারপুলের, তার 59% তার ইনভলভমেন্ট আছে এই গোলগুলোর মধ্যে। এবং পেনাল্টি এরিয়া টাচটা আমি যদি দেখি, খুবই দুর্দান্ত, 82টা পেনাল্টি এরিয়া টাচ তার। গোল অ্যাটেম্প 40টা, তার মধ্যে ইনবক্স অ্যাটেম্প হলো 33টা। এবং মিনিট পার অ্যাটেম্প যদি আমি দেখি 20.3, 20 মিনিট পর পর সে অ্যাটেম্প নিচ্ছে। চান্স ক্রিয়েট করছে এখন পর্যন্ত 22টা, অর্থাৎ প্রত্যেক ম্যাচে সে 2টার উপর করে চান্স ক্রিয়েটেড, এবং বিগ চান্স যদি আমি দেখি তাহলে অলমোস্ট 1টা করে। তো এটাতেই বোঝা যাচ্ছে আসলে মো সালাহ কতটা ভালো খেলছে এই সিজনে। এবং তার হিট ম্যাপটা আমি যদি দেখি, তাহলে ওখানে দেখলেই দেখা যাচ্ছে যে হিট ম্যাপের জায়গাটা আসলে ডি বক্সের ভেতর থেকে ঠিক মধ্যমাঠ থেকে একদম পুরো ডার্কের মতন হয়ে গেছে। যে এই জায়গাটাতে আসলে সে খুব বেশি সময় থাকে, আমরা মোটামুটি জানি, এবং এই জায়গাটাতে ইনভলভমেন্টও তার অনেক বেশি। দ্যাটস ওয়াই মো সালাহ আসলে আমরা চিন্তা করতে পারি যে এটা খারাপ গেম উইকেও ম্যানচেস্টারের মতন টিমের সাথে, যেখানে অ্যাওয়ে ম্যাচে একটা ভালো পারফরমেন্স হ্যাটট্রিক করছে, সো ডেফিনেটলি নেক্সট ম্যাচগুলোতেও এই সিজনের বড় বড় টিমগুলোর সাথেও সে ভালো করবে। ইভেন ম্যানচেস্টার সিটির সাথেও তার পারফরমেন্সটা খুবই দুর্দান্ত ছিল। অর্থাৎ আরেকটা টিম যদি থাকে সে চেলসি, বড় টিমের মধ্যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং সিটি দুজনের সাথেই সে পারফর্ম করছে। তো আমি হোপ করবো যে নেক্সট ইনজুরি ছাড়া বা সামান্য একটু অফ ফর্ম থাকতেই পারে একটা প্লেয়ারের, এটা হইতেই পারে, বাট তারপরও মো সালাহ এই সিজনের জন্য খুব একজন ভ্যালুয়েবল আছে। অর্থাৎ তাকে ছাড়া যদি এখন যাওয়া যায়, ডেফিনেটলি তার র্যাঙ্ক কিল হবে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য ডিফারেন্সিয়ালরা ভালো করবে, কারণ 68.3 এবং র্যাপিডলি এই ওনারশিপটা তার বাড়তেছে। সো হোয়াট ইউ নাকি? ওকে, রাইট। সো আমি একটা জিনিস বলতে পারি, সেটা হলো যে দুইটা স্ট্র্যাটেজি আছে। একটা হলো যদি আপনি মোসালাকে পার্মানেন্ট ক্যাপ না করতে চান, সেটা একটা। আর যদি মোসালাকে আপনি পার্মানেন্ট ক্যাপ রাখতে চান, সেটার জন্য আরেকটা স্ট্র্যাটেজি। সো বেসিক্যালি আপনি ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। মোসালাকে আপনি রেখে দিলেন, 70% মানুষ আগায় গেল, ফেল করলো, মোসালা ফেল করলো, আপনিও ফেল করলেন, কোনো সমস্যা নেই। 70% সে সাকসেস হলো, আপনিও সাকসেস হলেন, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়ান স্ট্র্যাটেজি। বাট সেই স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে যেটা হবে যে তাহলে আপনি আগাবেন কিভাবে? যদি 70% মানুষ অলরেডি একই ক্যাপ্টেনকে দিয়ে রাখে, তাহলে আপনি আগাবেন কিভাবে? আপনি আগাবেন হলো বেসিক্যালি আপনার বাকি 10টা প্লেয়ার দিয়ে, এবং সেই 10টার মধ্যে থেকে অ্যাটলিস্ট 3টা প্লেয়ার যদি ডিফারেন্সিয়াল হয়, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি ইউ শুড টেক if you're going for Mo Salah captain. And if you're not going for Mo Salah captain, then what you can do, Ashfaq, I'll come to you just one second. If you're not going with Mo Salah captain, you can always pick and choose whichever captain you like. But you got to understand যে এরকম সপ্তাহে হঠাৎ করে যখন সালা এরকম গোল দিবে, your rank is bound to get killed. Ashfaq, over to you. Right. So I was just agreeing with my Nadim Bhai's point that that is a strategy which I played on my other seasons. That I always went for a safe captain option. And regarding differentials, I always want to try to pick one or two differentials which has a higher point return. But actually, regarding captaincy, I always played the safer option, and never experimented with my captain. I only did this game week, and it cost me big time. So
regarding my strategy going forward would be something like that. That probably I will go for safer captaincy options, but in my other choice of players, would want to keep one or two differentials like that. But captaincy should be a safe option for me. So Dilwar Tahar is kind of already convinced. ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ম্যানচেস্টার সিটির সাথে সালা রিটার্নের পরে আমারও মনে হয় সালাকে পার্মানেন্ট ক্যাপ দেওয়া ঠিক সিদ্ধান্ত। Dilwar, if you're doing that, bhai, then make sure the 10 other players are good enough, and out of the 10 players, 3 players should be differential. That's just the strategy you should be following, so that rank agate pare. Anyway, let's go to the next section, which is our captaincy section, and after that we kind of finish it off, to be honest. So captaincy option, of course, we know it's Salah. So Salah will definitely be a captain option. So we are not going to talk about too much about Salah, but we are talking about Antonio, we're talking about De Bruyne, and we're talking about Mount. So let's go into that. And to do that, I will first bring up their defensive, যে opponent-এর সাথে তারা খেলবে, তাদের defensive stats আমি নিয়ে আসি. So just that we know. So over to you, Ashfaq, with the defensive stats. So, viewers, first of all, obviously, the obvious choice is against Salah because of his form. Although Brighton is not an easy opponent to play against, but because of Salah's form, I think opponent does not matter at the moment. So, in terms of point potential or expected goals involvement, Salah will have the highest involvement. So, if you want to go to the safe route or go for a favorite captaincy option, Salah is your best bet. But if you do want to go on a differential captaincy route, these are the other options which we are going to discuss. So regarding opponents, I think Newcastle and Villa has seemingly tough opponents this week. Mount will play against Newcastle. Newcastle গত 6 game weeks average 2টা করে গোল খাচ্ছে. There are no clean sheets. 5 shots targeted considered on average. So Newcastle statistically has been one of the worst defenses this season, and with they don't have a permanent manager, I think that only adds to their woes. So সেক্ষেত্রে Ten Hag হতে পারে। কে হতে পারে? Ten Hag, Ajaxের যে কোচ ছিল। Ten Hag already has signed a long-term contract this season for Ajax. Yeah, but he's probably going to get pulled by the money. There is a discussion of 11 million salary. There's a discussion of 11 million salary. I heard about Fonseca. The early front runner was Fonseca, I think. Anyway. Yeah, now I'm hearing Ten Hag. Anyway, go on. Ten Hag is a very, very good manager. Anyway, so regarding Newcastle, if you want to target weak defenses, Newcastle is the best opponent you can target. Mount, because we are not considering Havertz because of his bad performance against Norwich. We are considering Mount here. So Mount, I think, is one of your best bet to give some good points against a very bad opposition. So if you want to go down a differential route, Mount is a good shout. Then I think the next best thing is Antonio. Antonio will play Villa, who has shots on considered average of 16.67. On shots considered is 5. Minutes on target shot considered is 18. So expected goal considered is 1.9. So defensively, Aston Villa has not looked solid. Antonio with his great form, but আমরা game week 1 থেকে বলে আসতেছি যে if Antonio is fit or is fit throughout the season, he will produce phenomenal stats. So Antonio against Villa is another very, very good differential shout. But again, it's a differential shout. So see if you can want to go down that route. Finally, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne again has a higher very high point potential against Crystal Palace, but this being City and whether he will play the whole 90 minutes or not, whether he starts or not is another discussion altogether. But we expect another goal fest against Crystal Palace for City, and if Kevin De Bruyne does start, I think he has a high expected goal involvement. So regarding the captaincy, that's it for me. Thanks, Ashfaq. I think that was very good summary of basically making points very clear. And I think that kind of gives the viewer a clear understanding as to what we're trying to suggest. But anyway, let's go and look at the individual stats of the players itself.
So over to you, Parvez. ইয়া যাই হোক, আমি এখানে ক্যাপ্টেনের অপোনেন্ট গুলা যেগুলা আশফাক বললো খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমি প্লেয়ারদের পারফরমেন্স নিয়ে এমন একটা বলবো না। আমি যদি বলি সালার কথা তো বলার দরকার নেই। নেক্সট যদি আমি দেখি মাউন্ট হইলো একটা ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার এখনো 13.5% এবং তার ওনারশিপ নেক্সট ম্যাচগুলোতে অর্থাৎ লাস্ট ম্যাচটা থেকে খুবই দুর্দান্ত খেলছে এবং তার পারফরমেন্সটা আমি যদি দেখি তিনটা গোল এবং 2টা অ্যাসিস্ট এবং যখন থেকে সে খেলা শুরু করছে তখন থেকে খুব ভালো খেলছে এবং ডিব্রুইনকে এখানে আমি দেখছি 4% তার ওনারশিপ, 2টা গোল করছে। বাট ডিব্রুইন লাস্ট ম্যাচটাতে আসো বেঞ্চে গেছিল, এটা একটু রিস্কি যদি কারো পার্সেন্টেজও খুব কম, হয়তো বা সবার টিমে নাই। বাট অ্যান্টোনিও কিন্তু ওনারশিপ আমি যদি দেখি 47% ওনারশিপ এবং অ্যান্টোনিও কিন্তু এখনো একটা করে গোল করেই যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত লাস্ট সিজনে 3টা গোল 1টা অ্যাসিস্ট এবং এক্সজি কিন্তু খুব দুর্দান্ত এবং তার মিনিট পার অ্যাটেম্প্ট 24.5, শট অন টার্গেটও কিন্তু এই 4জন ক্যাপ্টেনের মধ্যে সেকেন্ড বেস্ট, অর্থাৎ অ্যান্টোনিও 7টা শট অন টার্গেট আছে এবং চান্স ক্রিয়েটেড যদি দেখি তাহলে সবার মধ্যে টপ লাস্ট 6 গেমে এবং 2টা বিগ চান্স তার মধ্যে আছে। তো অ্যান্টোনিও নট এ ব্যাড শাউট। ভিলার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হলো যে ভিলা তার অ্যান্টোনিওর এগেইনস্ট টিম হলো ভিলা, রাইট নাদিম? হ্যাঁ, ভিলার সাথে সো ভিলার যদি আমি যে জিনিসটা দেখি যে ভিলা কিন্তু এখন পর্যন্ত পুরো সিজনে 5টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে এবং 5টা ডবল ডিজিট কনসিড করা টিমের বিপক্ষে আসলে ভিলা কিন্তু নট খুব সলিড ডিফেন্স করতেছে এটা আমি বলবো না। ভিলা একটু শেকি আমার কাছে মনে হচ্ছে, লাস্ট সিজনের থেকে ভিলা একটু শেকি এবং 47% ওনারশিপ কিন্তু অ্যান্টোনিও। সো অ্যান্টোনিও কুড বি এ ক্রুশিয়াল ক্যাপ্টেন এই গেমকে হইতে পারে। বাট মো সালাহ যেখানে আছে সেখানে আসলে অন্য ক্যাপ্টেনে না যাওয়াটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ, এটা আমি মনে করি। সো right. দ্যাটস ইট ফ্রম ওকে, থ্যাংক ইউ পারভেজ। সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হলো যে আমাদের একজন কমেন্ট পাঠিয়েছে। সো আমি এই নতুন ব্যক্তির কমেন্ট নিয়ে আসি, আর নিয়ে আসার পরে আমি যেটা করব যে আশফাককে আমি আগে ফ্লোর দিব, তারপরে আশফাকের পরে আমি আইল কাম ব্যাক টু পারভেজ। সো আমি বেসিক্যালি দুজনেরই অপিনিয়ন নিচ্ছি আর কি। সো কারো যদি এই মুহূর্তে লাস্ট মোমেন্টে কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে, প্লিজ সেন্ড ইট আস নাও। We'll be here for another 2 minutes or 3 minutes, and within that, whatever questions we get, we will answer those questions. So viewers, if you have any further questions, please do send it to us now. Thank you. So this is the question from Tihan Mahmood. Thank you so much, Bhaiya. Tihan Mahmood, আপনি মনে হয় আজকে আমাদের প্রথম পড দেখছেন, বা অ্যাটলিস্ট কমেন্ট প্রথমবারের মতো করছেন, হয়তো বা দেখে থেকেছেন আগে। So thank you so much for joining us, and thank you for asking a question. We are happy to answer this question. কোয়েশ্চেন হলো -4 হিট খেয়ে সার প্লাস রোনালদোকে সেল করে ফিট ভার্ডি প্লাস ফর্ডেনকে পিক করাটা কেমন ডিসিশন হবে? আশফাক, আইল স্টার্ট উইথ ইউ ফার্স্ট। Um, if it's a direct pick, I would say it can be a good pick. Vardy is someone is on form. I'm not sure about his injury situation right now, but then again, the criteria is a fit Vardy. So a fit Vardy is really on form. So I think you can't really go wrong with a fit Vardy. Foden is another thing altogether for me because I still think he's a bit of a rotation issue. আমি এর আগেও যেটা বললাম বা সামথিং যে হিস্টোরিক্যালি ফোর্ডেন হ্যাজ only started 3 consecutive Premier League games under Pep. But obviously his point potential is very high. If you do pick Foden, make sure you have a very good bench to back him up. And if you do have a good bench, then Vardy plus Foden is a good option to have. রাইট, পারভেজ। আসলে এই মুহূর্তে সারের যে জিনিসটা হলো, সার কিন্তু লাস্ট গেমিংটাতে সাব আউট হওয়ার পরেই কিন্তু ওয়াটফোর্ড কিন্তু তাদের মানে ডিস্ট্রাকটিভ চেহারা দেখাইছে। সার যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কিন্তু সেরকম কোনো করতে পারেনি। সো আমার মনে হয় কোচের ফোনের মধ্যেও এই জিনিসটা আছে যে সারকে এখানে একটু নেগলেক্ট করা হইতে পারে। আমি বলতেছি না, সার কিন্তু ট্যালেন্টেড প্লেয়ার, বাট সার থেকে যাওয়াটা আমার কাছে মনে হয়, হ্যাঁ, সার থেকে ফরেন খুব ভালো একটা ট্রান্সফার হবে। এবং রোনালদো, আমরা অবভিয়াসলি রোনালদোর কথা আমি যেটা বলবো যে এই মুহূর্তে আসলে রোনালদো থেকে ভার্ডিতে যাওয়াটা
ফিট ভার্ডিতে যাওয়াটা ডেফিনেটলি একটা ভালো মুভ হবে আমার কাছে মনে হয়। -4 ডাজন্ট ম্যাটার। আমি লাস্ট আমার পার্সোনাল থেকেই বলি, আমি লাস্ট 2টা গেমকে কিন্তু আমি কখনোই -8 কখনোই আমি প্রেফার করি না, বাট লাস্ট 2টা গেমকে আমি -8 নিয়ে খেলছি এবং 2টাতেই আমি সাকসেস হয়েছি। আমার পার্সোনাল থেকে আমি 2টাতেই ভালো পয়েন্ট ক্যারি করছি। যারা -8 নিছে, আমি লাস্ট গেমিংটাতে 78 এবং তার আগের গেমিংকেও আমি 60-র উপর রিটার্ন দিয়েছিলাম। -8 2টাতেই ছিল আমার, বাট এর ক্ষেত্রে আমার টিমটা খুব স্ট্রং ব্যালেন্স হয়ে গেছিল। বাট এই ক্ষেত্রে -4 এটা ডাজন্ট ম্যাটার। এখানে আসলে সার রোনালদো থেকে ভার্ডি এবং ফডেনে যাওয়া গুড মুভ আমার কাছে মনে হয়। রাইট ভাই, আমি আপনার কেন মাহমুদ ভাই, আপনাকে আমি একটা কথাই বলতে পারি, আপনি সিটির যে কোনো প্লেয়ার নিলে আপনার কলিজার মধ্যে পাথর দিয়ে বসা রাখতে হবে, কারণ ইভেন ডিব্রুইন গেটস রোটেটেড। সো সেক্ষেত্রে যদি ফরেন গেটস রোটেটেড, ইউ হ্যাভ নাথিং এলস টু ডু। ঠিক আছে, দি অনলি থিং ইজ যেহেতু এখন ফরেন খেলছে রেগুলারলি, সো ধারণা করা হচ্ছে যে তাকে হয়তো বা রেগুলারলি খেলানো হবে, বাট আবার তাকে বসা দিতেও পারে। বাট দ্য ওয়ে হি ইজ প্লেইং, আই থিঙ্ক হি শুড প্লে ওয়েল। ঠিক আছে, সো আই থিঙ্ক ইটস এ গুড মুভ। বাট ইয়া, ওই জাস্ট ওই জিনিসটা মাথায় রাখেন যে এভরিবডি ইজ কাইন্ড অফ বাউন্ড টু বি হোয়াট ইউ কল ইট, রোটেশন রিস্ক, এটাই। বাট আমার মনে হয় রোটেশন রিস্ক নিয়ে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। 2 সপ্তাহ না খেললে আপনি সেল করে দিতেই পারেন এমনিও কন্টিনিউয়াসলি। So there is the next question. Parvez, I'll start with you. Question from Naushad Saban Badr. Welcome back, Bhaiya. এসপি আউট করে চিলওয়েলকে লং টার্মের জন্য কি ইন করাটা কতটুকু ঠিক হবে? রাইট, এটা আমি এই মুভের ক্ষেত্রে আমি পুরোপুরি একমত। স্পিকুলেটা যেহেতু আমরা এখনো দেখতে পারলাম যে সে ইনজুর, এফএ কাপের ম্যাচে সে ইনজুর হয়েছে, তো ডেফিনেটলি ইনজুর প্লেয়ারকে ট্রান্সফার করে অন্য প্লেয়ারকে নেওয়াটা বেটার হবে। এবং চিলওয়েল যেখানে ম্যাচ খেললেই গোল পাচ্ছে এবং চেলসির ক্লিন শিট কিন্তু যথেষ্ট ভালো, টুসেলের আন্ডারে যথেষ্ট ভালো। সো চেলসির প্লেয়ারদেরকে আগেই বলবো যে চেলসির প্লেয়ারদেরকে টিমে নিলে অবশ্যই বেঞ্চ ব্যাকআপটা ভালো থাকতে হবে, কারণ চেলসি এবং ইউনাইটেড দুজনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কার্যকর যে তারা যে কোনো সময় যে কোনো কিছু রোটেট করতে পারে। বাট রোটেট হইলেই যে প্লেয়ারকে বের করে দিতে হবে এমন কোনো না, সে এক গেমিক রোটেট হলে পরের গেমিকে ব্যাক করবে। সো বেঞ্চটা একটু যদি স্ট্রং থাকে আমার মনে হয় চিলওয়েল মুভটা খুব ভালো হবে। রাইট, ইউনাইটেড না, আসলে বেসিক্যালি ওটা পারভেজের স্লিপ অফ টাং ছিল, যে সিটির ক্ষেত্রে পারভেজ বলছিল আর কি। রাইট, রাইট, ওকে। There's a next question from Naushad Saban Badr again. ওয়াং বাদ দিয়ে ফিক্সচার ইজি দেখে আর্মস্ট্রংকে নিয়েছিলাম, বাট ও প্লেইং টাইমে পাচ্ছে না। আর্মস্ট্রং এর রিপ্লেস কে বেটার হবে? I think I know this. I think I have a very perfect guy to ask this question. Ashfaq, the Armstrong owner. What do you say? Badun bhai, I have Armstrong. Obviously, Armstrong, Southampton coacher recent comments, I thought Armstrong is gonna play. But because Broja has scored back-to-back games, I don't think that's the case anymore. So, regarding, if you're not like for like pick for Armstrong, obviously Broja is a good option. I think right now they play Watford. I think Watford defensively is not as solid as we thought they were. I think Broja will still be on the goals, and if you don't want to go to the Southampton way, then Tony, I think is the best shout. Brentford looks good attackingly. Tony is on penalties. He's on free kicks as well. His goal involvement is very high. Expected assist is very strong as well. So I say if you want to go for a like for like option, go for Tony. Parvez, what's your opinion about it? রাইট, আশফাকের যে 2টা ট্রান্সফারের কথা বলছে, যে 2জন প্লেয়ার, আমি কমপ্লিটলি এদের সাথে এগ্রি, আশফাকের সাথে এগ্রি। টনি একটা ভালো মুভ হইতে পারে, এবং আর্মস্ট্রং এর জায়গায় ব্রোজাকে যদি সে নিয়ে আসে তাহলে 5 মিলিয়নের একজন ব্রোজা কিন্তু যথেষ্ট ভালো। আর যদি টাকা খালি করতে চায়, একটা জিনিস যে ওখানে 0.5 মিলিয়ন যদি কেউ আরো বাঁচাইতে যায়, তো আমি একটা প্লেয়ার কথা বলবো, 4.5 মিলিয়নে এরকম আসলে কেউ নাই যে আসলে খেলতেছে। বাট নেক্সট গেমিংটা নরউইচের সাথে লিডসের খেলা, লিডসের একজন 4.5 মিলিয়নের প্লেয়ার গেলহার্ট কিন্তু লাস্ট 2টা ম্যাচ খেলছে এবং সে আসার পরেই কিন্তু টিমের মধ্যে যথেষ্ট মানে ইম্প্যাক্ট দেখা দিছে। আমি বলবো না যে গেলহার্ট সব ম্যাচেই খেলবে,
বাট আমি বলছি যে টাকা যদি ফাঁকা করতে চায়, অর্থাৎ 0.5 মিলিয়ন যদি সে ফ্রি করতে চায়, যেহেতু ওই জায়গাটাতে কেনেন ডেভিস আছে 4.4 মিলিয়নের, গেলহার্টকে নিলে সেই জায়গাটা এই মানিটা অন্য জায়গায় কাজ লাগাইতে পারবে, এবং নেক্সট ম্যাচটা নরউইচের সাথে গেলহার্ট একটা ভালো ডিফারেন্সিয়াল অপশনও হতে পারে। আই ডোন্ট নো, বাট নট শিওর, বাট গেলহার্ট ইজ এ গুড অপশন হইলেও হইতে পারে। সে আলটিমেটলি এখন পর্যন্ত বামফোর্ড এবং রড্রিগোর জায়গাটা ধরে রাখতে চায় আর কি। বাট এনিওয়ে, that we don't have any more questions, so I will just ask you a few last one option, সেটা হলো যে who's your captain? আশফাক? ভাই আমি বেলতলায় একবার গেছি, আমি বেলতলায় আরেকবার যাব না, মানে এখানে the chance is obvious, মানে the answer is Okay. obvious. Okay. Right. পারভেজ? অ্যাবসলিউটলি আমি সালাতেই যাব। সালা খুবই ব্রাইটনের সাথে খেলা, ব্রাইটন যদিও এই সিজনে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ খুবই ভালো খেলতেছে, তারপরও সালা আসলে ভালো ভালো টিমের সাথেই পারফর্ম করছে, সো অবভিয়াসলি সালা। আমি সালাকে আসলে এই মুহূর্তে যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো জায়গায় যে এই প্লেয়ারটাকে দিব এই প্লেয়ারটাকে দিব, সো এই কনফিউশনের উপরে যায়ও সালাকে দেওয়া যাবে আর কি। যে এই জায়গাটাতে সালা এই সিজনে শুধু একটাই আমাদের গেস করছিলাম যে বার্নলের সাথে স্কোর করতে পারবে না। আই থিঙ্ক নাদিম আমার সাথে কমপ্লিটলি এগ্রি ছিল ওই ম্যাচটাতে, যে বার্নলের সাথেই শুধু সে স্কোর করতে পারেনি। বার্নলের সাথে হয়তোবা তার একটা পুরানা একটা ইয়া আছে, যে বার্নলেতে গেলে কুফা আছে আর কি। সালা কুফা আছে। Well, just to break your bubble, he did score against Burnley. It was disallowed. He did score. Yeah, but whatever it is, it's not counted, no? But And it's an interesting point. It's an interesting point যেটা পারভেজ বললো আর কি, যে আমরা কিন্তু এটা অ্যানালাইসিস করে বলছিলাম যে why we don't think he might not score against Burnley. ওই ম্যাচটাতে কিন্তু আমিও সালাকে ক্যাপ্টেন দেই নাই, এবং আই থিঙ্ক নাদিমও ক্যাপ্টেন দেয় নাই, এবং আমাদের যে ওকে বাদ দিয়ে যাকে ক্যাপ্টেন দিছিলাম সেও ফ্লপ সেও ফ্লপ করছে। না, সে ফ্লপ হয়েছে। ব্রুনো ফার্নান্ডেজ was there. Bruno Fernandes was there. Right. Okay, Tihan Mahmood Bhai has sent us another question, so we'll take his question and then we'll finish it off. So Tihan Mahmood Bhai, thank you so much again for your question. What about Jimenez to Richarlison? And thanks for the last suggestion. আমি এর আগে কোশ্চেনটা কাকে জিজ্ঞেস করছিলাম? বাদন ভাইয়ের কোশ্চেনটা আমি কাকে লাস্ট জিজ্ঞেস করছিলাম? আচ্ছা, I'll start with you, Parvez, then Okay. And then we'll go to Ashfaq. আমি যে জিনিসটা বলবো যে রিচার্লিসন লাস্ট ম্যাচটাতে গোল করছে, বেস থেকে আসে সাব ওয়ান হয়ে গোল করছে, বাট জিমিনেজের একটা জিনিস মনে রাখবে, জিমিনেজ কিন্তু আর একটা দুইটা গেমিং পরে কিন্তু জিমিনেজের ফিকচার ভালো হয়ে যাচ্ছে, সো এটা মাথায় রেখে জিমিনেজ কিন্তু গেম উইক 7 এর পর থেকে কিন্তু তার পারফরমেন্স কিন্তু র্যাপিডলি ইনক্রিজ করতেছে, সে পারফর্ম করতেছে খুব দুর্দান্ত। আমার মনে হয় জিমিনেজ থেকে ছড়াটা এই মুহূর্তে ঠিক হবে না। আর রিচার্লিসনকে যদি চিন্তা করেন তাহলে আমি বলবো যে 14-15 গেম উইকের পর থেকে রিচার্লিসন চিন্তা করেন। এভারটন এই মুহূর্তে আসলে ডমিনিক কালভার্ট-লুইং তাদের অ্যাটাকিং মেইন প্লেয়ার ইনজুরি থাকার কারণে সেই জায়গাতে কম্বিনেশনটাতে একটু সমস্যা হচ্ছে তাদের এভারটনে। আবার তারপরে ডিকোরে ইনজুরিতে অফ হয়ে গেছে, তো জিমিনেজ আমার কাছে বেটার মনে হয়। Thanks, Parvez. Ashfaq? Tihan Mahmood Bhai, Jimenez to Richarlison, I don't think there is any reason for you to make that transfer immediately yet. এটার প্রাইমারি কারণ হচ্ছে কি আপনি একটু আগে ক্যাপ্টেন সিস্টেম মানে প্লেয়ার স্ট্যাটস যদি দেখেন যে লুকাকু অ্যান্ড রিপ্লেসমেন্টস ফর লুকাকু অ্যান্ড ভার্ডি, দেখবেন যে জিমিনেজের গোল ইনভলভমেন্ট ফর ওলভস ইজ অ্যাবাভ 50%. So every 2 goals Wolves scores, Jimenez will be involved in at least one of them. So their short-term fixtures is still good. Game week 13 by 14 পর্যন্ত I don't think they have any tough opponents. So stats-টা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে জিমিনেজের last 6 games he has 1 goal and 3 assists. His goal involvement is 57.1. So when Wolves do scores a goal, Jimenez is usually involved in more than 50% of them. So সেক্ষেত্রে I don't think you have an immediate concern to get Jimenez out. I don't think Richarlison and Jimenez are at the end of the next few game weeks stats খুব বেশি different হবে. I don't believe so. So I think you should be better spend your money elsewhere. There are other concerns like replacements for Lukaku and Vardy. Rafinha is injured. Azpilicueta is injured. So
there's other concerns, other fires you need to you might have to put out in your team. Right. I think that wraps up. Karan, it's already been 1.5 hours. So let's just wrap it up. Thank you so much for that question. Coming back to the last point, I just wanted to say when we were talking about the captaincy point, yeah, I don't think so there is any other options. Let's just stick with Salah. That's it. How about Kevin De Bruyne, by the way? I'm just wondering. There people are just already telling me, bye, ভুল করিস না ভাই, ওই পথে যাস নে, ও পথে যাস নে গোপাল, ও পথে যাস নে, ঠিক আছে, সাপ কামড় দিবে, ঠিক আছে। Already 50-60 points behind to where I want to be regarding my mini leagues. So 50-60 points, at least কাছাকাছি এসে I can take some punts but take some risks. But immediately, at least not so much. I can't afford to actually. I can't afford to right now. Havertz really right. screwed. Yeah, no, all right. Thanks, Ashfaq. I think my head is very clear. So just to wrap it up, thank you so much, everybody, and it's been a pleasure. And we had a lot of discussion. Salah permanent captain, we suggest yes, it is, but Shekhatre strategy bole dewa hoyeche. Go with 10 players, out of which 3 players will be differentials. আমরা অলরেডি রিপ্লেসমেন্ট সাজেস্ট করেছি যদি লুকাকু এন্ড ভার্ডি ইনজুরি not লুকাকু বাট ভার্ডি আর রাফিনা যদি ইনজুরি কনফার্ম হয়ে যায়, we have already suggested their রিপ্লেসমেন্ট। আর কি প্লেয়ারকে রাখবেন, কোন প্লেয়ারকে কিনতে পারেন বা কোন প্লেয়ারকে সেল করতে পারেন সেটা আমরা ডিসকাস করেছি, and of course we discussed the captaincy. So it's been a long pod and there were a lot of questions. We answered all the questions. In case যদি আমরা কোনো questions মিস করে থাকি, we are very sorry, but until then we'll see you in the deadline stream. And of course আমাদের আরেকটা ভিডিও আসে, সেটা হলো যে আমাদের ইনজুরি পড আসে যেটা পারভেজ করে, and that comes out on Friday. So until then, take care guys. Bye. See you on Friday again. Take care. Allah. Thanks for having me. আবিষ্কার করছে আমাকে যে Thanks for joining. Thanks for joining, Ashfaq.